Kapitel 81, Die Himmelschule. Jung, Überanstreng dich nicht, sagt der Test des Clans, der von den Runen weggeschloddert worden war. War sehr alt, sein Krafter erschöpft und nicht mehr so kraftig wie in seiner Jugend. Blut ran im Ausdem Mundwinkel und farbte seinen schneeweißen Bart rot. Sein giltetes Gesicht spiegelt Sorg wider. Allem Clan waren wütend und zutiefst empört. Dieser fast 90-jährige Altest war so gedemütigt worden, und sie hatten ihn nicht beschützen können. Dies verdammten Banditen nörschte Schelin huimite den Sahnen und wischte sich das Blut Ausdem Gesicht. Ein Peitschenwand blutet noch immer. Das Auftorchen der Banditen bedroht das Leben aller Dorfbewohner. Ob es nun dieselben Schurken wie vor Jahren waren oder nicht, das ganz Dorf würde mit Sicherheit in ein Katastrophe geraten. Allem Dorf waren wütend, dies Schurken waren so arrogant und respektlos, sie demütigten die Dorfbewohner und traten ihr Wort mit fassen. Die Augen der Kinder waren rot vor Wort, ihr Faust geballt. Sie wünschten sich, sie konnten sofort erwachsen werden und dies Schurken vernichten. Werden dieses Unglück überwinden. Von Nunnen werden fleißig trainieren, starker zu werden. Werden allem Dorf beschützen und vor weiteren Bedrohungen bewahren, die Kinder flüchten im Chair, und ihr Wort ließen die Erwachsenen sich unwohl und Selbstvorwurf fühlen. Es liegt an ihrer Inkompetenz, es ist unmöglich, also beschützen, Schafei Jiao und sein Grupp bolten die Faust. Trefft kein Schuld. Unser Leini ist verloren gegangen. Hat allererst im Erwachsenenalter mit der Kultivierung der Nockenschrift begonnen und damit die entscheidendste Phase verpasst, sagt der Clanführer kopfschüttelnd. Obwohl die Erwachsenen die Wort des Clanführers horten, waren sie dennoch sehr aufgebracht. Sie waren all tapfer Männer gewesen, und doch waren sie so gedemütigt worden, was sie zutiefst empört. Allen die Arbeit. Wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten, sagt ein alter Mann. Anschließend befahl der Clanführer jemandem, in den Wald zu gehen und das Einhorn zurückzurufen. Sollte es wirklich keinen anderen Ausweg geben, würden sie es mit den Frauen und Kindern fliehen lassen. Die nur noch 20 Tage blieben, waren also besorgt. Einige bereiteten sich auf den Kampf vor, andere packten ihr Sachen für den Rucksack, und wieder andere nutzten die Zeit, fleißig zu trainieren und die Techniken zu verstehen. Clanführer, ist dies Rotfeder zu gebrochen? Fragte jemand und dachten die Feder, die der klein Rotvogel zurückgelassen hat. Sche Junfung schüttelte den Kopf und sagt, draußen oder in Orten mit starken Kraften where sie viel leicht nützlich, aber in der großen Wildnis gibt es nur Banditen. Sie würden jeden Toten, in zum Schweigen zu bringen, also ist sie nutzlos, der klein Jung Jing allein in die Berge, sich auf den Stufenaufstieg vorzubereiten. Der Durchbruch war nicht schwer, aber der klein Jung überlegt, wie das optimale Level erreichen konnte, wenn das hohlen Himmelreich betreten wird. Ein leichter Nieselregen fiel auf die Blätter und süd ein Rascheln. Der klein Jung saß regungslos im Schneidersitz auf einem Stein und lauschte den Geräuschen des Bergwalds. Nack ein Blitz suckte über den grauen Himmel, Donner grollt, und Blitz suckten wie tausend Silberschlangen, blendend hell. In den Bergen brüllten Wildtier und Vogel kreischten, ein chaotisches Bild entstand. Der klein Jung blieb ruhig sitzen. Selbst der ohrenbetäubend Donner beruhte ihn nicht, sein Augen waren vollkommen ruhig, frei von Freude, Trauer, Schmerz, what oder Groll. Der klein Jung studiert die Methoden, verstand die verschiedenen Früchte des Dao und die Geheimnis des himmlischen Hohlenreichs. Schau konnte jeden Moment in ein new Lebensebene aufsteigen. So ging der klein Jung jeden Tag früh hinaus und kam. Spat zurück, ignoriert allem sich herum, verges die bewusstihend Rückkehr der Banditen und konzentriert sich ganz auf sein Kultivierung und die Vorbereitung auf ein groß Wandlung. Will sogar das Zeitgefühl und saß manchmal tagelang regungslos da. Schau saß in den Bergen und Walden, betrachtet Himmel, Erde, Mond und Stern und lauschte dem Gebrüll wilder Tiere. Sein ganzes Wesen verschmolz mit den Bergen und Flüssen. Kapitel 82, mit einem Fleischmesser ein Huhn schlagten. Es war ein wahrhaft wundersames Gefühl,
sein ganzer Körper fühlte sich federleichten. Der klein Jung hat das Gefühl, fliegen zu wollen, doch schon bei der geringsten Kraftanstrengung entlad sich ein gewaltige Energie. Die drei himmlischen Holen, wie drei Vulkan, pulsierten vor Lebensenergie. Lava floss von oben herab und in den Körper des Jungen, so dass sein ganzes Wesen vor Vitalität nur so strotzt und stets in ihrer starksten Form war. Das Gebrüll eines Ungeheuers holte wieder, und inmitten dieser Bergkette erschien ein gigantisches Monster. Es war etwa 30 Meter lang, sein Fell schimmert silbrig wie Seder oder Brokat. Ein paar Einhornhörner wuchsen im Ausdem Kopf, sein Augen so groß wie Waschbecken, leuchtend rot wie Blut, doch sein Blick war kalt. Auf den ersten Blick ähnelte es einem weißen Tiger, aber mit Einhornhörnern auf dem Kopf und Dutzenden aufrechten, schneeweißen Nockenspitzen auf dem Rücken, mehrere Meter lang, wie Kampfspeer. Es war das war ungeheuer, das die Bedeutung der Runen verstanden und die Herrschaft über dieses Gebirge sich gerissen hat unzählige Wildvogel und Tier abgeschlachtet, seine Vormachtstellung zu festigen. Doch die gewaltige Explosion stört es, und es fühlte sich in seiner Word verletzt. So kam es, zu toten. Früher war die Flucht die erste Wohl des Keins gewesen, doch nun sagte es kein Furcht. Ruhig stand es auf einem Felsen, sein großen, klaren Augen beobachteten das Ungeheuer schweigend. Zunächst war der Tötungsdrang des Ungeheuers groß, doch nach einem kurzen Kampf brüllte es auf und wandte sich zur Flucht. Sein Klaue schmetterte einen tonnenschweren Felsen zu feinem Staub. Dann sprang es empor, ein schimmernd Aura umgab seinen Körper, wie ein silberner Drache, der über die Berge siegelt. Wütend riss es sein Maul auf und spuckte ein weißes Licht, das einen ganzen Bergwald in ein Eben verwandelt, bevor es in den Tiefen des Gebirges verschwand. Li Long, Einhornloser Drache der Legend, oft als Decoration in der Architektur verwendet, in der Fern torchten mehrere Schwarz-Punkt auf, die rasch in den Himmel aufstiegen. Es entpuppten sich als mehrere Wildvogel, deren Körper mit schimmernden Runen bedeckt waren, die blendens Licht ausstrahlten. Sie verströmten ein mächtige Aura, die Tier in Schrecken versetzt. Ein aufwallend Tötungsabsicht lag in der Luft, als konnten sie jeden Moment herbstörsen. Das klein Kind hob den Kopf, sein Augen blitzten in furchterregendem Licht, und zwei Runen erschienen tief in seinen Augen, als wollten sie die Menschen zwingen, sich ehrfürchtig zu verniegen. Die wilden Vogel stießen lange Schrei aus, schlugen den mit den Flügeln und stiegen augenblicklich in die Wolken auf. Sie waren gleichermaßen verängstigt und wütend, aber noch mehr verängstigt. Sie hielten einen Moment in, bevor sie schnell am Horizont flogen und verschwanden. In diesem Gebirge wagte es keines der Wiesen an der Spitze der Nahrungskette, das klein herauszufordern, sie alsogen sich zurück. Nahrungskette, ein Kette von Organismen, die in einer Ernährungsbeziehung zueinander stehen, wobei die Art am Anfang die Nahrung der Art am Ende ist. Jede Art ist ein Glied in der Nahrungskette, das sowohl den Organismus am Anfang frisst als auch vom Organismus am Ende gefressen wird. Die Nahrungsketten bilden Nahrungsnetze. Beispiel, Kaninchen Wolf Kadaver Bakterien hier besieht sich oben auf die Art am Ende der Nahrungskette. Schau hat sich noch nicht einmal bewegt, doch hat bereits mehrere furchterregend Herrscher in den Bergen in die Flucht geschlagen. Saß im Schneidersitz, still und vertieft in die Atmosphäre des hohlen Himmels. Lava qual Havea und Hultien in aufsteigenden Nebel, der auf den ersten Blick unglaublich geheimnisvoll wirkte. Nach einer langen Zeit. Nach einem Tag und einer Nacht hielt der klein endlich in, stand. Auf, den Sonnenaufgang zu begrüßen, und atmet die frisch Morgenluft ein. Als spürte, dass sein Reich nun vollständig gefestigt war, verschwanden die drei verborgenen Vulkan allmählich, und kehrte rasch nach Steindorf zurück. Wow! Der Klein ist zurück und hat sogar einen leoparden Drachen erlegt, riefen die Kinder überrascht. Der Klein kehrte mit einem riesigen, über 10 Meter langen Tier zurück, mit dem Körper eins Leoparden und dem Kopf eins Drachen. Obwohl tot, war es noch immer so furchterregend wie zu Lebzeiten. Du es geschafft, Kind? Fragte der Clanführer überglücklich.
One Dysen Erfolg hat man Dysen Leopardin Drachen nicht so leicht erliegen können. War extrem machtig, und die Ruhig und mühelos Rückkehr des kleinen war beweisgenig. Nickte Schahau. Sein klaren, reinen Organ funkelten im Morgenlicht und weckten nostalgisch Gefühl. War noch ein Kind und doch bereits ein Meister des hohlen Himmelreichs. Ein Reich, das viel Menschen in ihrem ganzen Leben nicht erreichen, und doch hat es in nur wenigen Jahren geschafft. Selbst ein strenger Beobachter wer wohl von Furcht und Bewunderung erfüllt gewesen. Kleiner, bist du sicher, dass du dies Banditen besiegen kannst? Die Kinder rannten am Siefer entlang und umringten den kleinen Jungen. Ihr Hand waren fest umschlungen, ihr Augen voller Erwartung. Die Ältesten des Stamms waren ausgepeitscht worden, und die Gesichter ihrer Vater und Onkel trugen noch die Spuren ihrer Peitschenhieb. Dieses Gefühl der Demütigung war zutiefst ärgerlich, ein bitterer Groll, der schwer zu ertragen war. Zudem stand das Überleben aller auf dem Spiel, es war möglich, dass all von diesen Banditen gnadenlos abgeschlachtet werden. Ich werd mein Bestes geben, hat kein Angst vor ihnen ein Funk suckte in den Augen des kleinen Schahau. 2 Tage später drang ein Grollen vom fernen Horizont herüber. Es war ein Trupp gepanzerter Reiter, bedeckt im IT-Schuppen. Es waren allesamt Wildbestien, und obwohl es nur wenig Dutzend waren, glichen sie einer reißenden Flut, die im IT einer bedrohlichen Aura vorwärts stürmt. Obwohl die Frist noch nicht abgelaufen war, waren die Banditen bereits erschienen und strahlten ein unbandige Mordlust aus die sie begleitenden Bestien hatten molevolle riesige, blutbefleckte Reißzahn und dicke, Großhorne auf dem Kopf und sahen unglaublich verstörend aus dies Banditengruppe war nur ein kleiner Teil. Die Hauptstreitmacht, zusammen im dem Geistertier, war noch nicht eingetroffen. Dennoch war die morderische Aura, die sie ausstrahlten, sehr stark und ließ die Temperatur das Steindorf sinken. Wild Lute, Cider Berit, fragte ein Mann in schwarzer Rüstung, der auf einem wilden Tier saß und ein Eisernpeitsch auf die Dorfbewohner richtet. Die Dorfbewohner antworteten nicht, sie starrten in allen. Warum sagt nichts? Es sind nur noch 2 Tage bis Frist. Wenn jetzt immer noch kein schwarzes Gold hat, brauchen wir wohl kein 2 Tage mehr zu warten, der Anführer sprach mighty Brutalität, sein Augen weiteten sich vor wat, also sprach. HMPF, so viel wenige Lüt. Cider etwa geflohen, ein anderer Anführer sprach mighty grimmigem Gesicht und noch kalterem Blick. One unsere Lobnis hat es gewahrt zu fliehen. Kennt Ihren Platz nicht. Kapitel 83, allein im Banditenversteck. Die Kinder waren überglücklich und stürmten auf Xiaosche Hausu, umringten ihn und unterhielten sich aufgeregt. Du bist der Wahnsinn, Jung. Ein Schlag hat sie all besiegt. Selbst der Anführer, der die Feulichtschatztechnik beherrschte, konnte nichts ausrichten. Sieht man kann ich Banditen so einfach umbringen wie Gra, Dutzend waren bereits erledigt. Schafei Jiao und sein Grupp konnten kein Neid und warfen sie all in die Berge, den Bestien zum Fraß vor. Dies Banditen hatten so viel Blut in den Händen. Sie einfach laufen zu lassen, heißt, das Gut zu vernichten und das Böse zu fordern. Je mehr Menschen, desto größer die Katastrophe. Was die Reitier dieser Banditen betraf, all, die so wild und unsauber waren, wurden abgehackt und dienten den Bewohnern von Schadorf als Narang. Mehr als ein Dutzend dieser Bestien waren zwar wild, aber relativ zahm und wurden zu Reitieren der Dorfbewohner haha. Der kleine Schlingel hat ganz Arbeit geleistet. Die seltsamen Tiere sind allesamt gut förder. Der einzige Nachteil ist, dass sie so wild sind, sie müssen jeden Tag Fleisch fressen, Schalin und Schafei Jiao waren überglücklich. Obwohl sie das Einhorn noch nicht geritten hatten, war es gar nicht so schlecht, ein Grupp Göttertier als Ersatz zu haben. Die Reitier dieser Banditen waren von Nature aus nicht so übel und bestens geeignet, die groß Wildness zu durchqueren. Obwohl jeds von ihnen Reißzahn, Blutflecken und schupige Körper hat, waren sie in Wahrheit sehr stark. Einmal gesamt, wurden sie ausgezeichnet für das Sein. Die Sonne ging im Westen unter.
Die Dorfbewohner waren als zufrieden und warfen die geschlachteten Tiere entweder in Topfer zum Kochen oder Briten sie über dem für Goldbraun. Der Duft des Fleisches ließ ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie aßen das Fleisch, während sie über die Gewinn und Verlust des Tags diskutierten. Die einfallenden Banditen hatten ihren Preis bezahlt, und die Erwachsenen atmeten erleichtert auf. Die angestaute Frustration der letzten Tage hat sich endlich entleden. Das tat gut. Dies Banditen haben ansalig Stamm geschädigt und ansalig Leben genommen. Sie hüt Toten zu können, erfüllt mich keinerlei Schuldgefühlen, du bist wirklich etwas Besonderes, Kleiner. Ich habe gesehen, wie du die Furchtregend Fuelik Technik Muhelos neutralisiertest, als du diesem Anführer fertig wurdest. So einfach ist das nicht. Unser kleiner Milchtrinker wird immer starker. Ha ha ha, die Erwachsenen lachten laut und neckten den kleinen Schahau. Los. Onkel hat dir extra einen Topf Tiermilch gekocht. Trink ein Mann mittleren Alters buskigem Bart trat nahe. Dem kleinen Jungen war es sehr peinlich, aber nahm geschickt den Keramiktopf und schüttet sich den Inhalt in den Mund. Sobald einen Schluck genommen hat, rief das ist ein Trick. Das ist Fruchtsaft, haha. Die ganz Gruppe Bratchen Galakter aus nach einer Word der Gesichtsausdruck des alten Stammeshauptlings ernst. Trat vor das Feuer und Montial. Dies Banditen haben Strafverbest, aber wenn sie nicht bald zurückkehren, wird das zum Angriff der Hauptstreitmacht und zum Geisteropfer führen. Großvater, komme mihem die Folgen der Jung stand auf. Die Stammesangehörigen waren besorgt, als sie das horten. Obwohl der Jung sehr stark war doch nur ein Kind. Und der Feind verfügt über zahlreiche Kämpfer und ein Furchtregens Geisteropfer. Was ist ein Geisteropfer? Sie verkaufen Mysterium und Markt und Erfordern von den Stammen Respekt und Tiefverehrung. Sie sind äußerst schwer zu bezwingen. Niemand wollte sich dem Geistertier anlegen. Das ist ein böser Geist. Ich wird einen Weg finden, in zu vernichten, die Stimme des kleinen Jungen war fest, und versichert seinen Stammesangehörigen immer wieder, dass seinen Geseitigen mut kiensvoll sah. Schaustellen wird. Sollte etwas Ungewöhnliches passieren, würde sofort fliehen. Das einhornig Biest, kleiner Weißer, muss ihm natürlich folgen. In kritischen Momenten konnte es auch schnell fortragen und in so war der drohenden Gefahr ten. Bever sie aufbrechen, schlug der Kleinjung vor, dass all zuerst gehen und nicht hierbleiben sollten. All nickten zustimmend. Auch der Clanführer teilte dies Ansicht, die es noch schwer vor Usagen war, während der Hütigen schlagt gewinnen oder verlieren wird. Sobald der Kleinjung verliert, wird das ganz Dorf ein blutig schlagt den Bestien erleben müssen. Lasst mich mitkommen, wollte der Dorfvorsteher mitgehen. Nein. Großvater, der Dorfvorsteher hatte Verletzungen und kann die Nockenruhen nicht einfach so einsetzen. Überlass das mir, rief der Kleinjung und schüttelte den Kopf. Mein Lieber, ich bringt dich in ein schwierig Lage, riefen die Erwachsenen beschämt. Das ist, was ich tun sollte. Kapitel 84, ein Kampf auf Leben und Tod. Es war ein Pangolin, dessen kolossale Körper in einem blassen Goldton erstrahlt, Dutzend Meter lang, sein kalten, goldenen Augen verströmten ein schwer, mordierisch Aura. Ein Geistertier von solcher Mensa groß, schon ein einziger Blick genügt, fürcht ein Zuflossen. Welch gewaltig macht die Wall in seinem Körper wohnen, wie in einem kleinen goldenen Berg. Der Ausdruck des Keins war ruhig und gefasst, sein Gesicht heiter und schon. Schweigend starrte Gerados und bereitet sich auf den weltbewegenden Kampf vor, der nannend brannte. Diocese Pangolin schien 10.000 von Lebusen abgeschlachtet zu haben. Ein welli blutranstiger, grauenhafter Aura brandit war und beschwor in einem Augenblick Berge von Lei Chen und mehr aus Blut herauf, wahrlich bizarr und furchterregend. Sollen wir beginnen, der Jung bereitet sich ernsthaft mental darauf vor, dem Feind gegenüber zu treten und sich gegen den mentalen Angriff des Tiers zu verteidigen. Die Szenen wirkten unglaublich real. Zahlreich Stamm wurden ausgelöscht, wurden massakriert, Lei Chen bedeckten den Boden, Blut floss in Strömen, die Erde war purpurrot gefarbt.
Es war wie die Holly selbst, ein gewöhnlicher Mensch wär sicherlich zusammengebrochen. Das Gesicht des Jungen war angespannt, Diocese Geisterwesen war gewiss nicht harmlos. Viel leicht bisas es etwas außergewöhnliches, das die Szenen nachkommt, etwas von furchteregendem Ursprung, das ein Aura der Furcht ausstrahlt. Das gigantisch Pangolin bewegt sich und ließ die gesamte Bergkette erbeben. Sein Körper, Dutzend Meter lang, strahlte ein blendendes, fließens Licht aus ein goldener Glanz ging von im Aus und farbte die gesamte Gegend mit Bergen, Bäumen und Lob in ein blasses Gelb. Die ganze Bergregion wird plötzlich verschwommen und mystisch und strahlte ein seltsam Aura der Tötungsabsicht aus Boom, plötzlich bewegt sich das Pangolin wie ein wogender goldener Ozean und entfesselt turmhohe Wellen, die mighty immenser Wuchtau abstürsten. Im Menü wird ein uralter Baum zersplittet und durch die Luft geschleudert, und Berge wurden in einem blendenden goldenen Lichtstrahl in die Hoch geschleudert. Die Scene war furchteregend, wie ein gewaltig Welli, die gegen die Kust brandet. Berge und uralte Baum wurden hoch in den Himmel geschleudert und unter dem Einfluss der goldenen Energie zersplittet. In der Fern sittete ein Grupp Banditen beim Anblick dieses göttlichen Schauspiels, eine Wildheit verflog angesichts dieser göttlichen Erscheinung, und sie alle schaudeten. Ein Meter langer golden Chlor schlug auf das Kind zu, zersplittete Berge und verwandelt den Wald in feins Pulver. Der blendend Glanz und die furchteregend Kraft waren wahrlich ehrfurcht gebietend. Quell, truien voll vn der klein Jung which nicht aus, sondern kanalisiert mit einer schnellen Handbewegung 108,000 Pfund göttlicher Kraft. Sein Durchbruch, gepaart mit der geheimnisvollen Kraft der Runen, machte sein Stock noch gewaltiger. Hob die Hand und stellte sich dem Angriff frontal entgegen. Die klein, ditch mit Runen bedeckt Hand prallte gegen die gewaltig golden Chlor und holte die Umgebung augenblicklich in ein blendendes Licht. Baum stürsten Felsen zersplitteten, und die Banditen in der Fern wurden wie Trockins grau weggeschleudert. Ein welli goldenen Lichts breitet sich aus und ersut einen blendenden Nebel, ein wahrhaft furchteregender Anblick. Schließlich kehrte allmalig still ein. Der klein Jung which nur wenig schreit zurück. Sein göttlich Markt war wahrlich erstaunlich, war nicht weniger furchteinflossend als ein riesiges goldens Schupentier. Die Augen des goldenen Geisterwesens blitzten mit einem seltsamen Licht auf. Es war kein gewöhnliches Geisterwesen, sondern eins mit einer setiefen Herkunft, das die Blutlinie des uralten Drachen in sich trug und dessen Körper außergewöhnlich stark war. Das Bergwesen bewegt sich erneut, dreht sich plötzlich und schlug mit seinem goldenen Schwanz sich, wodurch 100.000 Pfund schwere Felsbrocken, der den Weg verspürt, augenblicklich zersplittete. Es war unglaublich mächtig und wild. Der klein Jung war nicht unversichtig und leistet keinen Widerstand mehr. Stattdessen bewegt sich sein Körper so flink wie ein Schmetterling, which geschickt aus und glitt durch die gewaltige Welle. Der massiv golden Schwanz, der wie 1000 Pfund schwer Army über das Land fegte, zerschmetterte mehrere Felsbrocken von über 10.000 Pfund gewickt und schwagt so seinen Angriff etwas. Blitzschnell hielt in. Der klein Jung nutzte die Gelegenheit, packte den harten, schupigen Schwanz mit seinen kleinen Armen und schludert ihn kraftvoll in die Luft. Riefen die Banditen in der Fern entsetzt. So ein gigantisches Geistertier wird higher herumgeschludert. Der klein Jung packte den Schwanz, mobilisiert sein ganz Kraft, wirbelt in herum und schludert in weit fort. Mit einem lauten Kratschen kragte das Tier gegen die Klippe und ließ mit einem furchteregenden Gebrüll Felsen in all Richtungen stürzen. Kapitel 85, der Geistertote. Blutqual aus der durchsichtigen Wand, zum Glück waren Kopf und Hals unverletzt, sonst wäre es mit Sicherheit ein tödlicher Schlag gewesen. Das klein Wesen war blutüberströmt, doch trotz des harten Kampfes sägte es kein Furcht und starrt konzentriert nach vorn. Obwohl es von den wiederholten Verletzungen wütend war, blieben seine Augen klar, es hat die Fassung nicht verloren, suchte nach der Schwach des Pangolins und nutzte die Bestgelegenheit. Das dickte gelbe Licht, wie ein Regen immer blendenderer Meteor, fiel vom Himmel, war hell und doch unglaublich kraftvoll. Das Wesen wollte ausweichen,
Doch der Lichtrigen war zu dicht, Bratit sich überall aus, überwältigte den Himmel und Verschlang in. Dies Art von Angriff war furchterregend, unmöglich auszuweichen. Jeder Lichtpunkt war ein scharf, golden Schub, unglaublich hart, fahig, Berge süße Schmetten und Gold zu durchtrennen. Ein direkter Treffer würde mighty Sicherheit mehre blutig locker hinterlassen. Sich, das Wesen zog seinen silbernen Wirbel zurück und zeigte ein äußerst passiv Vertidigang. Silbens liegt am Halt seinen ganzen Körper und formte hinter im einen besonderen göttlichen Mond. Der Mond glich einem silbernen Tablett, das mighty einer unglaublich göttlichen silbernen Flamme brannte, und das klein kind stand in Szene mit wie ein klein, heilig und majestatisch Gottheit. Sich, unzahlig schimmernd Schuppen bildeten einen Lichtrigen, der von oben herabströmt und diesen göttlichen Mond zerschmettern und das kind wie ein Sieb durchdringen wollte. Der göttliche Mond schwebte, nicht zu groß, gerade großgenig, den ganzen Körper des Kinds zu bedecken, und strahlte ein strahlens silbernes Licht aus, das den Lichtrigen abhielt. Es gelang ihm, in abzuwehren. Doch dies Art passiver Vertidigang sehr extremen seiner Energie und seinem Geist, wenn so weitermachte, wird das Kind sicher zu Tod geschleift werden, selbst der mighty drei Vulkankraten konnte seine Kräfte nicht rechtzeitig wiederherstellen. Das war zu passiv. Das Pangolin, wenn sein goldenen Schuppen, wirkte furchterregend, und in diesem Moment war es erleichtert, dass es das Kind nicht lange brauchen wird, es zu zerquetschen. Es kniff die Augen leicht zusammen, sein Blick war scharf, und es erwartet das endgültige Ergebnis. Plötzlich, gerade als Ling erleichtert aufatmen wollte, brach ein furchtbarer Schock los. Der göttliche Mond explodiert, sein göttliches Licht ergoss sich und verstrut all goldenen Schuppen in all Richtungen, so dass sich nicht mehr sammeln konnten. Dann schoss das klein Wesen im einem sichern Emper und flog blitzschnell auf Ling zu. Es spreiste seinen Finger und zielte direkt auf Ling, wodurch es augenblicklich die Energie von Himmel und Erde stort. Im einem Null in Twitch Nebel aus seiner Handflash, und daraus schoss ein extrem heftiger goldener Blitz hervor, der Lings Kopf wie ein historisches Licht traf und in Turmeln ließ. Sein Schädel war beinahe gesprungen, Blut spritz heraus, und war fast zu Boden gefallen. Das war so plötzlich. Das klein Wesen war eindeutig im Nachteil, startet aber plötzlich einen so gewaltigen Gegenangriff, dass Ling völlig überrascht war und es beinahe getötet hat. Es setzte seine starkste Schutztechnik ein, dies Higher. Hat SIE-AUSDEM Nocken des Ton nie gewonnen, jahrelang studiert und dabei bereits erstaunliche Kenntnis und ein tiefes Verständnis erlangt. Der Geist der Götter geriet in Watt. Sein Schuppen flogen ab und ließen seinen Körper angeschützt zurück. Ein gelber Blitz traf es, verletzt es schwer und verströmt einen verbrannten Jerek. Zuvor hat es angenommen, selbst wenn das klein Biest noch andere Tricks auf Lager hat, wären dies nicht allzu mächtig. Selbst in Gefahr konnte es sein Schuppen schnell wieder herbeirufen, sich zu verteidigen. Es war übermütig gewesen. Das klein Biest hat auf sein Gelegenheit gewartet, stets bereit, im entscheidenden Moment einen tödlichen Schlag zu landen. Die gelben Schuppen, wie ein regenfliegender Geschoss, besaßen unglaublich Zerstörungskraft. Für den kleinen Bengel war dies zugleich eine Katastrophe und ein Chance. Die schützenden Schuppen des Pangolins waren unglaublich schwer zu durchdringen und boten im einen beeindruckenden Schutz. Doch wenn die Schuppen war dies die perfekte Gelegenheit zum Angriff. Der kleine Bengel hat ein Chance und wird nicht aufgeben. Nach gelbe Blitz suckten in der Luft, als der kleine Bengel vorstürmt und im aller Kraft die göttliche Macht des Donners entfesselt. Ein dichter Blitzhagel traf den Opfergeist. Schließlich entfesselten die Blitz ein furchtbar Kraft und verletzten den Opfergeist schwer. Sein Körper war schwarz verkohlt, schwankte unsicher, groß Fleisch und Blutfetzen blatterten ab und legten sogar Weißnocken frei. Brüllen, das gepanzert Pangolin brüllt. Dieser klein Feind war so gerissen, so hinterlistig, so voller versteckter Tricks, und brach im entscheidenden Moment aus und fügte im Schmerz und Hass zu. Es offnet sein Mal und stiess einen langen Schrei aus, der gelbe Schuppen im Runen Bischwer, die den Himmel erfüllten. Aber konnte es schneller als der Blitz sein?
Im Bruchteil einer Sekund schlug ein weitere Blitzsav ein und schleudert es fort. Mehrere seiner Nocken waren gebrochen und schwarz verkohlt, und sein inneren Organ waren beinahe verletzt. Ling spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Hat nicht erwartet, dass diese Bengel so viel Mädchen wird. Am unglaublichsten war jedoch, dass die uralte Bestientechnik des Swan ni beherrschte, den Lichtnebel, der imite Blitzen resoniert, wahrlich furchterregend. Cheng, als der Bengel sah, wie das Pangolin sein Schuppen beschwor, setzte ein weitere überragend Technik ein. Ein silberner Mond erhob sich, in dem ein joseitlicher Dämonenvogel entstand, der auf Ling zuschlag. Fett, Blatt und Fleisch spritzten überall hin. Dieser Hieb war erschütternd, silberns Licht explodiert, und ein Dämonenvogel sourst vorbei und hat Ling beinahe in zweihaften gerissen. Kapitel 86, Ernte. Sein Augen leuchteten auf, sein Herzschlag war Aufregung. Sein schweren Verletzungen ignorierend, stürmte vorwärts. Auf dem Berg schimmert der Nockenpfeil in goldenem Licht, geheimnisvoll und kraftvoll zugleich, und lag auf einem Schutthofen. Die Kraft, die Freisetz, war furchterregend. Was für ein furchtbarer Schatz, rief der jungfreudig aus, hob den Pfeil auf und betrachtete ihn. Nachdem geschrumpft war, hatte noch die große Hand, sein ganzer Körper schimmert in einem blendenden Goldton. Zweifellos handelte es sich einen seltenen Schatz von unermesslichem Wert. Als in der Hand hielt, spürte sein immenses Gewicht, viel schwerer als Jeds and Metall. War aus zwei Teilen des Ober- und Unterkiefers geformt und nach rigorosem Training und sorgfältiger Pflege glanzend und poliert, wollig deformiert. Man wird in one Genor Betrachtung sicherlich nicht wiedererkennen. Tatsächlich war von wahrer Schönheit, als wäre von einem Meisterhandwerker MIT lebenslanger Hingabe geschmiedet worden. Die beiden ineinander verschlungenen Drachen wirkten unglaublich lebensecht, ein wahres Kunstwerk, ein Geschenk der Götter. Auf den ersten Blick schien die Nockenklinge überhaupt nicht scharf, im Gegenteil, sie fühlte sich unglaublich glatten. Doch im Kampf war sie furchterregend mächtig und durchtrennt mühelos Berge. Auf diesem goldenen Nocken befanden sich schwarz, uralte Muster, Darstellungen der furchterregenden Erdraken, furchterregende Bestien aus der Erzeit, aber es waren kein Runen, sondern ein wunderschönes, dekoratives Muster. Das ist der Grund, warum so viel Stamm ausgelöscht werden, führt der Jungen, und als die Leichen über das Feld verstrut sah, erkannte dass dies Nockenfall einen wahrhaft schrecklichen Ursprung hatten. Zweifellos handelte es sich ein Massenvernichtungswurf. Why sonst hat sie ein solches Gemetzel anrichten können? Im Kampf gegen einen Feind war dieser Pfeil wahrlich unaufhaltsam. Der kleine Jung probiert es einmal aus, der Pfeil flog herwehr, und mit einem nur Word ein kleiner Gebirgszug augenblicklich verdreht und durchtrennt. Stand mit weit aufgerissenen Augen und feinem Mund die Markt war wahrlich immens. Doch es gab einen Haken. Schon ein Bewegung hat die Lebenskraft und den Kampfgeist des kleinen Jungen stark erschöpft, so dass sich leer und zittrig fühlte. Zu hoher Energie verbrauch, nicht einfach zu handhaben, murmelt der Jung. Kein Wunder, dass das Geistertier im Kampf so schwer mit diesem Schott zu kämpfen hat. Sein Körper zitterte schon nach wenigen Anwendungen, was schließlich sein Krankheit auslost und ihn explodieren ließ. Ich bin kein Pangolin und auch nicht von derselben Art wie der Besitzer dieses Nockens. Ich brauch nicht davon zu träumen, den Himmel herauszufordern, indem ich diesen goldenen Nocken wiedererweck. Betrachten ihn fast als einen seltenen Schatz, so verletzt ich mich nicht, sein großen Augen blitzten auf. Der kleine Jung war von dem Nockenpfeil völlig fasziniert und wollte ihn nicht loslassen. Für stellte dieses glatt, golden Nockenartefakt kein Gefahr dar, im Gegenteil, es konnte ihn beschützen. Sich. Der Nockenpfeil verwandelt sich in einen goldenen Lichtstrahl und drang in einen Vulkankrater im Körper des Jungen ein. Stieg und fiel in der ausbrechenden Lava, genannt von der spirituellen Energie des Himmels und der Erde. Der Nebel lichtet sich, und die Bergregion kehrte zu ihrer früheren Ruhe zurück. Ein heller Mond hing im Himmel und hinterließ nur ein trostlos Landschaft aus schroffen Felsen und zerstörten Walden.
Aus der Fern drang ein verzweifelter Schrei, der wie heftiger Schmerz klang. Der lange Kampf zwischen dem kleinen Tier und dem Schlangengeist schien die gesamte Bergkette dem Erdboden gleichgemacht zu haben, was natürlich auch die Banditen beeinträchtigte. Besonders die enorm groß des Pangolins, Jeddah. Schlag oder der Einsatz seiner Waffe schludet Felsen und Erde am Her, verletzt und totet mindestens 20 oder 30 Banditen. Nachdem sich der Nebel gelichtet hat, wird das Schlachtfeld klar. Die Banditen, die sich hinter großen Felsen versteckt hatten, erhoben sich und blickten in dies Richtung, ihr Körper bis auf die Knochen durchgefroren, allwei betot. Der Schlangengeist hat verloren, es lag tot auf dem Berg. Für sie war dies nichts weniger als der Zerfall eines Mythos, ein überwältigender Schock. In ihren Hasen hat Diocese Geisteropfer den Status eines Gotts, unbesiegbar, innegehabt, und nun war es von einem bloßen Kind getötet worden. Es hat das Geisteropfer getötet. Es ist ein Uraltes, wilds Beast, wiedergeboren als Mensch, schrien die Banditen, ihr Angst war deutlich zu sehen. Ihr Gesichter waren Aschfall, ihr Körper zitterten. Why sollten sie nun, nachdem sie das Geisteropfer verloren hatten, die groß Wildnis durchstreifen? Tod war gewiss. Sie hatten geglaubt, das Geisteropfer sei unbesiegbar, und hatten daher darauf gewartet, dass das kein verschlungen wird, wann jemals einem solch unglaublichen Ergebnis zu rechnen. Kapitel 87, die himmlisch verbindend Wade. Das Lagerfeuer lodet hell, nistet und schaff ein überaus lebhaft Atmosphäre, während die Stammesange Austerlissen feierten. Erwachsen wie Schaffe Jiao sassen beisammen, plauderten und nabbeten an großen Fleischstücken. Sie ermutigten ihr Kinder, denen man groß Stock nachsagte und die gewiss zu großen Helden heranwachsen würden, die Berge und Kesselhuben und die groß Wildnis mit ihrer Macht ersetzen lassen konnten. Derjenige, der am meisten gelobt wird, war natürlich der Kleinjung. Shalin who rief sogar, Kind, du bist kein Kind mehr. In wenigen Monaten wirst du acht, und mit solchen Verhickkeiten solltest du einen Heiratsantrag bekommen. Was holst du von meiner Hunio? Der Kleinjung war verlegen und sagt, Onkel, ich bin noch zu jung. Shalin who funkelte ihnen und sagt, Jung? Ich habe mites Wolf geheiratet. Damals war ich bei weitem nicht so mächtig wie du. Verhickkeiten, die du jetzt schonest, reichen wollige us, zu heiraten okay, kinder brachen in Galakta aus und zwinkerten dem kleinen zu. Shalin who funkelte sie und sagt, was lagte denn? Seid kein Kinder mehr, es wird sieht, ans heiraten zu den ken. Die Zhuang, Mang und Pai who haben sich in den letzten 2 Jahren übrigens rasant entwickelt, sie sind wirklich beeindruckend, sie sollten bald heiraten, stimmt, sie sollten bald heiraten, nickte ein Ultra. Riefen die Kinder verlegen aus, das Licht des Lagerfeuers erhält geroteten Gesichter. Die anderen Kinder kümmerten sich nicht sonderlich darum, aber dem Kleinen war es etwas unangenehm. Denn hinter ihm drängten sich mehrere kleine Mädchen an den Herren. Opa und Papa wollen, dass ich mehr mit dir verlob, wann stimmst du zu, fragte Schaffe Jiaos Tochter Lot. Ich bin noch jung, ich will nicht heiraten, der Kleinjung kratzte sich im Kopf, sein Gesicht war gerotet. Auf der anderen Seite strich Hunio, die noch jünger war als sich durch die Opfer, ein Hand in die Haft gestemmt, und rief im Finster zu, Kleiner Jung, wann heiratest du mich endlich? Wann heb ich denn gesagt, dass ich dich heiraten will? Entgegnet der Jung beschämt und war am liebsten davongelaufen. Haha, lachten die Erwachsenen Lot. Kind, was es du war? Fragte der Clanführer schließlich mit einem verschmitzten Lächeln. Ich möchte Ching Fong zum Himmelheilungspavion bringen. Wir wollen auf dem Weg dorthin üben, hat Großvater nicht gesagt. 10.000 Knochenbutcher zu lesen ist nicht so gut wie 10.000 Meilen zu reisen, erwidert der Jung. Aber ich bin noch zu jung, und die Reise ist zu lang, und außerdem wissen wir nicht, wo der Himmelsheiler Pavion ist, der Alt Clanführer war besorgt. Kind, trifft dies Entscheidung nicht leichtfertig. Auch die anderen ältesten Rieten im Vorsicht. Der Kleinsche Hau nickte und sagt, ich weiß. Ich Word war 10,
bis Luschen aufwacht. Luschen sagt, will mir hin ein geheimnisvoll Welt mitnehmen, damit ich mir ansehen kann. Außerdem fühle ich mich jetzt nicht wohl, was, wenn dies Banditen wieder auftauchen, in jener Nacht entspannten sich Clanmitglieder und aßen und tranken bis spät in die Nacht. Sie unterhielten sich über Gott und die Welt und erzählten viel geheimnisvoll Geschichten aus der großen Wildnis, die Kinder fesselten. Am meisten bedeuten die Clanmitglieder, dass das Pangolin im entscheidenden Moment seinen ursprünglichen Nocken zerstört und sein Schuppen zersplitterte, so dass kein magischen Techniken übrig blieben. Nach Mitternacht herrschte kein Ruhe im Steindorf, die Kinder jammerten unaufhörlich wie Geister. In ihrer Gie hatten sie mehrere Stück Geisterabfleisch gegessen, wodurch ihr Körper zu glühen begannen und sich unangenehm heiß und trocken anfühlten. Sie rannten durch das ganz Dorf und sprangen schließlich in den See, sich abzukühlen. Die Dorfältesten hatten sie ausdrücklich gewarnt, dass jeder maximal 2 Stück Fleisch essen darf und nicht essen soll, bis satisfied, doch das Ergebnis war dasselbe. Erst im Morgengrauen kroch hen ein Grupp Kinder und ein paar jugendlich ausdem sie und machten sich niedergeschlagen auf den Heimweg. Haha, murmelten einige. Als die früh aufgestandenen Dorfbewohner die Scene sahen, brachen sie in Galakter aus zwei Fellows war Diocese Geisterwesen or Surgewöhnlich. Sein Körper barg ein mächtiger Sens, die als Heilmittel galt und den Gesundheitszustand der Dorfbewohner deutlich verbessert. In jenem Jahr hatten sie unerwartet die Überrest des Swan erhalten, und das ganz Dorf hat sie aufgegessen. Dadurch hat sich der Gesundheitszustand der Dorfbewohner erheblich verbessert, why sonst hat ein Grupp Kinder die Nockenschrift erlernen können? Man muss verstehen, dass selbst ein Stamm von Zehntausenden Schwierigkeiten hat, einen Experten des Blattverdelungsreichs hervorzubringen, doch all dies Kinder werden in Zukunft die Chance haben, diesen Durchbruch zu schaffen. Offensichtlich spielt der schützende Körper des Übermachtnisses eine entscheidende Rolle, schließlich ist unglaublich selten und unbezahlbar. Ein hochrangiger Stamm, der versucht, in zu begehren, konnte ausgelöscht werden. Denn der Swan ist kein gewöhnliches Übermachtnis. Obwohl Diocese Geisterwesen nicht mit dem Swan vergleichbar ist es auch kein gewöhnliches Wesen, sondern besitzt ein sehr bedeutende Herkunft. Es stammt aus dem mysteriösen kleinen Westen. Der Himmel war dem Geistertier des Beidorfs absolut überlegen. Westlicher Himmel, alt scheint sich Buddhisten besogen sich damit auf Indien, das reine Land, das Reich der Glückseligkeit, wie legt ein Kraft im Zusammenhang mit dem Buddhismus? In Wirklichkeit war das Pangolin viel starker, als sein Kampfkraft vermuten ließ. No die schweren Verletzungen, die es sich bei der Ginsung und der Wiederbelebung des goldenen Nockenfels zu Sorg, führten zu seinem Tod. Im Ende war ein halbes Jahr vergangen, und das riesige Geistertier war von den Dorfbewohnern vollständig aufgefressen worden. Die Stock der Kinder nahm rapid zu, und die Fähigkeiten in der Nockenschrift waren extrem hoch. Dieses Ergebnis schockiert Ältesten und ließ sie unkontrolliert grinsen, so dass sie sich beinahe die schneeweißen Bart ausrissen. Nicht nur die Kinder, sondern auch einige Erwachsene, welche Lin Hu und Fei Jiao, machten einen Durchbruch. Tatsächlich hatten sie die Nockenschrift schon vor den Kindern praktiziert. Der Clanführer hat sie ihnen beigebracht, seit aus der Außenwelt zurückgekehrt war. Nur dass sie hatten das best Alter für ihre Kultivierung längst überschritten, weshalb ihr Erfolg nicht daran erwartungen entsprechen. Kapitel 88, das Reich des Leeren Gottes. Gott, sagt den Clanmitgliedern bescheid, damit sie sich kein Sorgen machen, dann brechen wir auf, übermittelte Weidenbaum die Nachricht blitzschnell. Kaum hat sie ausgeredet, wollte sie schon aufbrechen. Rief das Kleinmädchen, will Fragen zu stellen, dreht sich sofort und rannte zum Haus des Clanführers, im kurz und bundig Bericht zu erstatten. Jungfung und einige Kleinoltest waren fassungslos, und auch Fei Jiao und die anderen, die herbeigehielt waren schockiert. All wischten sich den Schweiß von der Stirn. Was war das nur für ein Ort? Ein Ort, an dem man gegen die Nachkommen der Chilen, Bischen und Xiao zu kämpfen und sogar dem falschen Chongtong, Shiyi, begegnen kann,
klang das ziemlich beängstigend. Kind, ist sie Ivor sichtig. Was ist das für ein Ort? Why kann man dort nachkommen Uralter, wilde Bestien begegnen? Pass Gott auf dich auf, die Art von Training ist wirklich furchterregend. Ist das die Kinderprüfung eins Gottes? Sie wären zutiefst verängstigt, ihr Hasen voller Angst. Der Klein war entschlossen. Nachdem sein Clanmitglieder informiert hat, kehrte unversaglich zurück und setzte sich im Schneidersitz unter einen verkohlten Baum. Sein Gesichtsausdruck war ernst, bereits am Aufbruch. Nun gut, dann lasst uns die Reise am Himmel antreten, die Wade ließ ihre Stimme erklingen, sanft und ruhig, aber dennoch majestätisch. Plötzlich erhoben sich 5 Weidensweig Emper und formten ein schillend, göttlich Ordnung, die gen Himmel schoss. Im IT einem ohrenbetorbenden Null erstrahlten die blauen Wolken und torchten Himmel und Erde in ein leuchtendes Blau. Die 5 Weidensweig leuchteten hell und durchbrachen den Himmel, als auf nieten sie ein Tor der Geset. Darüber lag der Himmel in Nebel gehüllt, wollig verschwommen, geheimnisvoll und tiefgründig. Im IT einem leichten Sitten spürte das Kind, wie es vom Sitz gehoben ward und durch das neblige Tor in ein fremde Welt trat. Wo bin ich hier? Fragte es sich. Der umgebend Nebel glich einem wild wirbelnden Chaos, als verschwamm. Wo sind die? Rief das Kind. Ein sanftes, grünes Licht erstrahlt, und vor im Erstchen ein Wade, deren Wurzeln fest zwischen Himmel und Erde verankert waren und das Kind vorwärts wiesen. Der Nebel lichtet sich allmalig und gab ein trostlos, uralte Landschaft frei, wie ein Verlesins Stück Welt. Es ist wie ein Verlesins Reich der Antik, rief das Kind entsetzt aus als der Nebel dünner ward, stand das Kind unter der Wade und blickte in die Fern. Es sah es dort gebohrt, viel Palast, die so schutt und oscher geworden waren. Komm, wir sehen uns dassen, flüstert die Wade. Das Kind trat vor, und vor ihm bot sich ein Bild der Verwüstung, überall Trümmer. Die himmlischen Palast und Tempel waren zerstört und verströmten ein Aura der Trauer und der Antik. Wo bin ich? Fragte das Kind erneut. Das Reich der leeren Götter, antwortet die Wade. Das Reich der leeren Götter, der Kleinjung war zutiefst erschüttert. Schon beim Hören des Namens spürte dass es sich um etwas ganz Besonderes handelte. Warum sonst hatten sie es gewahrt, es so zu nennen? Man sagt, diese sei die Welt, die man betritt, nachdem man ein Gott geworden ist, sagt die Wade. Ha! Der Kleinjung zuckte überrascht zusammen. War im Reich der Götter gelandet. Dieses Gefühl war unwirklich, sogar ein wenig beängstigend. Man sagt auch, dass die Götter, die mächtigsten Wesen, die von den alten Wolken verret werden, die seltsam Welt gemeinsam im IT ihren spirituellen Sinnen erschaffen haben, but die Wade ein weitere Erklärungen. Die Götter, die von den alten Wolken verret werden, haben die spirituelle Welt gemeinsam erschaffen. Die Augen des kleinen Jungen weiteten sich ungläubig. Senkte den Kopf und blickte auf die Ruinen unter seinen Füßen, dann auf diese klufteten, uralten Berge in der Fern. Es war unvorstellbar. Dies war ein sehr real Welt. Mein wahrer Körper steht doch hier. Wenn dies Welt von Geistern erschaffen wird, wie konnte ich denn hierher gelangen? Fragte der Jung. Ich möchte etwas klarstellen. Du bist jetzt nicht mein wahrer Körper, sondern nur mein spiritueller Will, erinnert in die Wade. Der Jung glaubte es nicht und kniff sich fest in den Arm. Spürte Schmerz. Dies war kein Traum, keine Illusion. Das Gefühl war eindeutig sehr real. Für Busen ist der Geist das Geheimnisvollste, sogar geheimnisvoller als der Körper, erklärt die Wade. Den Geist ist eingetreten, und hier ist es wie ein Wiedergeburt, nicht zu unterscheiden von deinem wahren Körper. Aber das ist doch nur mein Will, nicht mein physischer Körper. Warum ist es so real? Schwer zu sagen, sagt das Kind verwirrt. Das ist das Geheimnisvoll im Reich der leeren Götter und sein wird. Hier wird der Geist geformt, und wenn in die real Welt zurückkehrt, tragt all seine Kenntnis zurück in seinen Körper und durchläuft dort ein Transformation, genau wie der Körper, der hier kultiviert, erklärt der Weidenbaum. Dieser Ort ist wirklich bizarr, rief das Kind bewundernd aus trat auf die Trümmer, die ein nistens Geräusch ersüten.
Die Whitelaufigen, Lieren Ruinen und die Fernbergket Workten, obwohl zerbrochen, noch majestatischer und strahlten dennoch ein Aura von Erhabenheit und Gottlichkeit aus wenn all dies im IT Geist erbor word, welche Mensch gottlich macht muss dann im Spiel gewesen sein? Wade Sufst, es gibt ein Legend, die von einer großen Erschütterung in grauer Vorzeit erzählt, die spirituell Welt zersplittete, daher die Weilen Ruinen die vorfahren veriten Gottheiten, manche waren viel leicht Gotter, and a rein blutig wiesen aus der Antike Weiju Chen, Li Wan und Yau. Es war ein überaus komplex und geheimnisvoll Ara muss ich mir in dieser Geisterwelt ausbilden lassen? Aber hier ist nichts, es ist schon lange ein verlosens Land das kind war wird. Falsch, dies Welt ist grenzenlos und prachtvoll, du hast nur einen kleinen Teil gesehen Weidengart korrigierten und erklärtem, dass es riesig Gebiet gab, in denen wir Lebusen lebten. Was für Wesen sind das? Fragte das kind neugierig. Why du sind Geister aus der Außenwelt in das Reich der Lieren Götter eingetreten und haben sich dort manifestiert, antwortet Wade. Sie können auch eintreten, und es gibt so viel von ihnen, fragte das kind erstaunt. Genau wie in einem richtigen Land, sagt Wade. Dann erklärt wie dies Wesen eingetreten wären, es du jemals davon gehört, dass ein ganzes Land die im Himmel Opfer darbringt. Ich weiß, nickte das kind. Von der Antike bis Hut haben einige Altländer ihr alten Götter längst verloren, wären sie aber weiterhin. Das ganz Land bringt ihnen in feierlicher und respektvoller Weise Opfer dar. Dafür gibt es viel Grund, vor allem aber den Wunsch, die von den Göttern hinterlassenen Artefakte zu erben, der Eintritt in das Reich der Lieren Götter ist einer der Schatze, die von den alten Göttern gebt werden. Solange man seinen Glauben nicht ändert, bringen dies alten Nationen jarlich Opfer dar, und mächtige Individuen können das Reich der Lieren Götter spüren, so geheimnisvoll, fragte das kind tief bewegt. Sein Augen leuchteten, und es dacht lange und angestrengt nach. Es fühlte sich, als hat es viel gellend. Weidenbaum erklärt, das ganz Land bringt das Opfer dar. Nachdem das gesamte Altland zugestimmt hat, kann man den Segen empfangen. Wenn ein Kultivierender ein bestimmtes Level erreicht, kann das Reich der Lieren Götter verstehen und betreten. Das Steindorf liegt in der großen Wildnis, fernab der alten Wolke, und wohl sieht kein Himmelsopfer, weshalb es natürlich nicht in das Reich der Lieren Götter gelangen kann. Als Weidenbaum. Kapitel 89, der höchste Schatz. Was ist ein Sternenmauer, all waren verbluft. Why konnte dieser Jung nichts wissen? Konnte wirklich aus einem Urwald stammen? Gut, reden wir darüber, nachdem du den Schatz noch ausgegraben ist. Der Alt Mann runzelt die Stirn. In Ordnung, der Jung nickte eifrig. War in das Reich des Lieren Gotts eingetreten, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu lernen. Lord Weidengart entsprechen die Dinge, die hier erscheinen, der realen Welt, als hat ein Form. Lebte in der großen Wildnis, extrem einsam, und wusste nichts von der Außenwelt. Nun war darauf angewiesen, von den Dingen hier zu lernen. Why kann nicht einmal wissen, was ein Sternenmauer ist? Als das horten, waren erstaunt und sahen den Jungen, als wär ein seltsames Wesen. Aus der Fern säten auf etwas und flüsterten. Der Jung klopfte und hammert, einen Meter entfernt, den Felsen herum und betrachtet die Nockentalismen im IT höchste Konzentration. Was für ein Schott. Will tatsächlich die Schatznocken im Gang ausgraben? So es hat noch nie jemand gemacht, dieser Jung ist viel zu gierig. Ich bin gespannt, wie die rauskriegt. Ich heb noch nie davon gehört, dass das jemand geschafft hat, haha, einfachner Zuckersas. Wessen kind ist denn, dass hierher herkommt, im IT solchen Schatzen zu spielen? Ein Grupp Lut saß und machte sich über den Jungen lustig. War wirklich zu gierig. Wär ein Erwachsener, hat man in hundertfach verspottet, aber jetzt brachte als Umlack hen, weil in für unglaublich dumm hielten. Kind, willst du dir ein Werkzeug leihen? Onkel lädt dir eins. Ein Mann mittleren Alters sagte mit süßem Engeniffen Augen und einem neckischen Lächeln, möchte mir einen 20.000 Pfund Hammerlei hen, Onkel. Der Kleinjung hob nicht einmal den Kopf,
Nam die guten Absichten des Mannes einfach hin und sagt entschlossen. J.A., Onkel, leih mir einen 20.000 Pfund-Hammer. Al waren fassungslos, das war ungeheuerlich. Es ging hier einen Hammer, nicht ein Strohhut. Wer wär so dumm, einen so schweren Hammer zu schmieden? Why sollte denn überhaupt schwingen? Und why alt war eigentlich? Nach einem 20.000 Pfund Hammer zu fragen, zeugt von unglaublicher Arroganz und Selbstüberschätzung. Es gibt keinen 20.000 Pfund Hammer, aber einen 2.000 Pfund Hammer mit einem dumpfen Schlagwurf der Mann mittleren Alters den Hammer, so groß wie ein kleiner Mühlstein, und riss einen tiefen Krater in den Boden. Ich fürchte, ich zerbrechen, sagt der Jung, immer noch den Kopf zu haben, schlürft away und betrachtet und bearbeitet mehrere Nockenstück an einem großen Stein. Warum sagt dieser Jung so etwas? Das Gesicht des Mannes mittleren Alters wird Ashfall, fühlte sich verspottet und sagt, schon gut, benutzen ihn fasch. Wenn kaputt geht, musst du ihn nicht ersetzen. Schon, dann bin ich nicht mehr hofflich. Der Kleinjung kratzte sich im Kopf, erinnert sich endlich an etwas und sagt, stimmt, Onkel, ist das nicht die spirituelle Welt, die der Ergete schaffen hat? Why kannst du einen Hammer tragen? Ist das auch ein Manifestation seines Geists? Geh weg, spiel Wonders. Du bist der Hammer. Benutz ihn, wenn du willst, hör auf, so einen Unsinn zu reden, dern traten auf der Stern des Mannes mittleren Alters hervor. Ein freundlicher alter Mann mit weißem Haar und Bart erinnert ihn, kind, nur weil du ein Waff haben oder haben kannst, heißt das nicht, dass du sie gut benutzen kannst, denn es erfordert ein Vielfachen Kraft. Sei vorsichtig, verletz dich nicht, ich weiß. Der Kleinjung nickte und fixiert den kleinen Vogel mit den schönen Flügeln auf der Schulter des alten Mannes. Alter Mann, fragte ist dieser Vogel auch ein Mensch? Hat sich in dies Gestalt verwandelt. Geh weg, spiel Wonders, rief der alt Mann und wedelt. Dem Armel. Sein Gesicht wird ebenfalls Ashfall. Warum sind sie also? Konnte mir nicht ein bisschen geduldig führen? Murmelt der Kleinjung Leser, aber dennoch von allen hörbar. Dieser schelmisch Bengel sagt viel. Stellt lauter an Sinn. Will uns etwa argen, warendal noch merten, schwang der Kleinjung seinen großen Hammer und schlug mit einem lauten, ohrenbetäubenden Klirren auf den großen Stein, sodass Funken sprühten. Gut, so stark, dass sogar so einen großen Hammer schwingen kann, gemmend nickte. Klirren, 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 nach einem Moment hielten sich all die Ohren zu. Der Kleinjung schwang den Eisenhammer wie ein Huhn, das nach Kornen pickt, und bearbeitet unerbittlich den Felsen. Das Klirren des Metals holte weiter und schien die Trommelfell aller Anwesenden zu zerreißen. Dies war das Reich des leeren Gottes, in dem sich die Menschen so real fühlten, als wären sie tatsächlich hier, ununterscheidbar von der realen Welt. Schließlich, mit einem lauten Klirren, verformt sich der Hammerkopf brach vom Stil ab und flog davon. All rissen erstaunt die Augen auf. Dieser Jung war wirklich talentiert, hat einen so großen Hammer in so kurzer Zeit beschädigt. Sein Kraft war wahrlich beachtlich. Der Kleinjung öffnet ängstlich den Mund und sagt, Onkel, du hast gesagt, du brauchst mich nicht, den Eisenhammer zu ersetzen, ydem dies war ein spirituelle Welt, und die Waffen, die es hergeben konnte, waren nicht allzu schlecht. Fürchtet, kann es sich nicht leisten, den Schäden zu ersetzen. Als sie sein Angst sahen, lächelten all, außer dem Mann mittleren Alters, dessen Gesicht sich verdustete. HMPF, sagt sichtlich betrübt. Sags dir doch, kannst du den Schatznöcken überhaupt ausgraben? Verschwend nicht an sehr sieht damit, auf den Talent zu warten, neckten in die anderen. Bin summers 10 Mal higher und heb kein Erfahrung mit dem entschlüsseln. Hatte Onkel und Tanten legt ein paar Tipps? Bitte helft mir, fragte der Kleinjung. All waren sprachlos. Wer wär so töricht, den Durchgang zum Reich der leeren Götter entschlüsseln zu wollen? Nicht einmal selbst die Einladung einzuhalten, will den Tiers hat ihnen nicht garantiert, dass es schaffen werden. Eigentlich wollten sagen,
Das der Young ein bisschen dumm war, sich offensichtlich nur langweilt und etwas so lächerliches tat, aufmerksamkeit zu erregen. Junger Mann, wei so, gib als. Ich setz groß Hoffnungen in dich, riefen einig insgeheim und führten in Lotstaken, in der Hoffnung, in wei nach dem Shots graben zu sehen. Ein freundlich jung Frau erklärt, es gibt im Grund kein Lösung, niemand kann es brechen, es ist denn, man kann ein Art Rekord aufstellen. Im Reich der Lehren Götter kann man nirden ein Wunder vollbringen, wenn man extrem Bereich durchbricht. Die junge Frau trat vor und erklärt, dies ist ein Welt, die von den uralten Göttern erschaffen wird. Die Götter haben als sorgfältig bedacht, insbesondere die Herrenbildung mächtiger zukünftiger Generationen. Kapitel 90. Das bestem Trinken von Bestienmilch. Die Leistung des Jungen Verschlag allen die Sprach, niemand hatte mit seinem Erfolg gerechnet. All waren fassungslos. Gibt es in dieser Welt überhaupt noch Gerechtigkeit? Man muss wissen, dass dies der Zugang zum Reich der Lehren Götter war. Wer hat es früher gewahrt, danach zu gieren? Das war pure Gier und absolut Rebellion gewesen. Dieser jung Benam sich nach seinem Eintritt wie ein geldgieriger Wichtund schaffte es sogar, einen Nocken zu ergeten. All fluchten und konnten dies Realität kaum fassen. Dieser dumme jung kann es sogar bis eines extrem reich schaffen. Igendet was stimmt hier nicht, aber ich weiß nicht, was hat sogar den Rekord gebrochen? Ist die ein Fehler? Ich versuch es später auch. Bin ich diesem kind wirklich unterlegen? Der Jung hielt den Nocken in den Handen, war überglücklich und betrachtet in eingehend. Der Nocken war reinweiß, Michelos, schimmert in Farben und in thielt mächtig Runen. Es war auf den ersten Blick klar, dass es sich um keinen gewöhnlichen Gegenstand handelte. Kleiner Freund, hatten wir nicht ein Abmachung? Wenn du es schaffst, tosch ich deisen Nocken gegen ein Großmensch Geisterkristall, ein weißhaariger alter Mann im einem breiten Lacheln trat nahe. Wann heb ich dies Abmachung getroffen? Ich muss das noch untersuchen, ich tosch nicht, weigert sich der Jung. Der Altmann gab nicht auf und lacht herzlich. Wolltest du nicht wissen, was Geisterkristall sind? Ich erkläres dir ich heb jetzt kein Zeit zuzuhören. Ich muss diesen kostbaren Nocken untersuchen. Der Jung blickte nicht einmal auf, sein Mien blieb völlig ungerührt. Dieses Jur Jung, dacht der Altmann. Woher hat der Jung in Rat gefragt, aber war so voll Güsen, viel zu sagen. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Hat diesem Torikten Jungen proaktiv erklärt, was Geisterjade war, doch der Jung blieb gleichgültig. Kleiner Freund, aus Respekt, das ich dir mein Waff geliehen heb, konntest du mir deinen kostbaren Nocken verkaufen. Ein Mann mittleren Alters trat nahe. Also, Onkel Hammer, sagt der Jung und blickte auf. Der Mann runzelt wütend die Stirn und sagt, ich wiederhol es noch einmal, dieser Hammer gehört mir nicht, ist der Hammer nicht deiner? Warum sonst hattest du in mir geliehen? Und jetzt sagst du lässt mir den Waff aus Respekt vor mir. Der Jung blinzelt verwirrt mit seinen großen Augen. Dieser verdammte Bengel, schrie der Mann wütend, kurz vor dem Platzen seiner Wort. All lachten. Dann lügteten ihr Augen vor Aufregung auf. Obwohl sie innerlich schrien, dass hier kein Gerechtigkeit herrschte, drängten sie sich dennoch den Jungen. Als starten auf den glanzenden Nockentalismen in seiner Hand. Plötzlich erschien ein Steintafel, umgeben von wirbelndem Nebel. Darüber erschien ein Reihe von Schriftzeichen, die Jewels ein blendendes Licht ausstrahlten, vibrierten und holten. Durchbruch im Irland, belohnte mit einem joseitlichen Schatznocken, die Zeichen vibrierten unaufhörlich, ihr silbern schimmernden Strich unglaublich hell, erleuchteten den Himmel wie tausend aufeinanderprallend Schwerter und erschreckten all in der Nähe. Hat einen Rekord aufgestellt. Das Reich der Lehren Götter hat es aufgezeichnet und der Welt verkündet, als schnappten nach Luft und begannen angeregt zu diskutieren. Dieser dumme Jung ist im NU berühmt geworden. Sein erster Eintritt hat so ein riesiges Aufsehen erregt, wirklich, all waren fassungslos und spürten, dass es kein Gerechtigkeit auf der Welt gab. Die glitzernd Steintafel flog nahe das Kind Herren, das verwirrt murmelt, du schuldest mir immer noch 3 Nocken, 3 durch. Dieser gierig Jung ist unglaublich.
Es ist schon so spät, denkt immer noch daran, gravier die entsprechenden Informationen ein, diesen Eintrag zu vervollständigen, erinnert in der Old Man. MIT dem fünfarbigen Vogel auf der Schulter. Dank, Vogelmeister Verschwind sichte der Old Man. Sein Bart sträubte sich vor Wort. Der Jung kratzte sich im Kopf und blieb dann vor der Steintafel stehen. Als war ihm new, aber wusst nicht, wie anfangen sollte. Hat schon einen halben Tag lang gezeichnet, ein einziges Wort zu schreiben. Du musst nicht die genauen Informationen aufschreiben, du kannst schreiben, was du willst, zum Beispiel, was du am liebsten magst, erinnert in das freundlich Mädchen. Der klein Jung hob freudig die Hand und kritzelt unaufhörlich. Oben schriebe 5 Wörter, am liebsten trink ich Tiermilch, die Runen auf der Steintafel flackerten, und das Sätchen, das geschrieben hat, strahlte sofort hell auf. Alle starrten und verstummten augenblicklich. Was ist los? Fragte der klein Jung. Spürte, dass etwas nicht stimmte. Im selben Augenblick brachen allen Schalens Galakter aus, konnten sich kaum noch halten und manche griffen sich sogar in den Bauch. Dieser Name ist wirklich interessant, ha, du Dussel, wirst du nicht noch gestillt, die Gruppe lacht weiter. Was? Das soll ein Name sein? Haben wir nicht gesagt, du sollst schreiben, was dir am besten gefällt. Dem kleinen Jungen wird sofort ganz anders, es war ihm wirklich furchtbar peinlich. Das net Mädchen erklärt, ich meinte, du musst nicht deinen richtigen Namen schreiben, sondern kannst einfach den Namen deines liebsten gewöhnlichen Schatzes oder den Namen eines göttlichen Vogels oder eines göttlichen Tiers nehmen einfach rein. Name hier ist cai Lohn, der Kleinjung versorgt das Gesicht und flüstert, kann man das noch mal korrigieren? Nein, rief die ganz Gruppe gleichzeitig, laut und spottisch. Biel dich, es gibt noch ein Seil zu gravieren, drängte jemand. Die Steintafel lag noch immer vor ihnen, strahlte göttliches Licht und eine Art friedvoll Energie aus und wartet darauf, dass der klein Jung ein weitere Seil einritz. Schau wagte es nun nicht mehr, achtlos zu schreiben. Nach langem Sogen fragte was soll ich diesmal schreiben? Bitte sag es mir genau, in dieser Hinsicht ist du bereits das Extremreich erreicht, schrieb es einfach so auf, sagt ein Mann mittleren Alters. Diesmal lachten sie nicht, warteten gespannt darauf, dass das Kind schrieb. Das Kind schrieb direkt 2 Wort darüber, Extremgeschwindigkeit. Diesmal ist es wahrscheinlich nicht falsch, oder, murmelt es Leser. Jemand nickte und sagt, das stimmt. Wenn es stimmt, wird dich das Lehrenreich in Zukunft bis zu einem gewissen Grad beschützen, schließlich ist du im Irland bereits einen Rekord aufgestellt. Gibt es so eine Art, das auszudrücken? Fragte das Kind im geweiteten Augen, etwas unruhig. Wenn es ein Lüge ist, bekommst du dies Vorteil nicht. Kapitel 91, Rob. Die Augen des kleinen Jungen glanzten seltsam, also aufmerksam süßer. Auf der Steintafel standen einige Wort, die das Ergebnis festhielten. Chey, dessen Pupillen sich am Himmel aufnieten, hat in einem einzigen Kampf 9 Bestienkönig getötet und damit einen Rekord für die meisten getöteten Bestienkönig im Irland aufgestellt. Dies war eine erstaunlich Leistung. Bestienkönig beherrschten ein Gebirge, ihr Stock war immens, und sie waren die höchsten. Normal Menschen würden immer Leben fliehen, sobald sie Ochner einem begegneten, die sie ihnen völlig hilflos ausgeliefert waren. Bestienkönig waren die mächtigsten Wesen in derselben Sphäre, schwer zu bezwingen. Wie sonst konnten sie es wagen, sich Könige zu nennen? Normalerweise war es sehr schwierig, Bestienkönigen zu begegnen, doch sie war von nun umsingelt und tötet sie all. Sein Leistung war wahrlich glorreich. Dieser Rekord war außergewöhnlich und mit einem sehr hohen Goldgehalt verbunden. Dies ist eine Manifestation von Kampfkraft und zugleich das Grundlegentiell, nach dem viele Menschen streben. Siehst du dies Aufzeichnungen? Sie sind voller unberechenbarer Gestalten. Wer seinen Namen auf den Steintafeln verewigt sieht, kann sich zumindest in einer Region einen Namen Mädchen Onkel Chue trat nahe und sagt, wirklich? Dann steht mein Name auch auf dieser Tafel, der Jung blatt die Brust, sein Gesichtsausdruck voller Stolz. Onkel Chue hat das Vergesehen, und als das hört, fühlte sich,
Als hatter en eine Toten rat genabert, vollig sprachlos. Dein Rekord ist weit unter ihrem. Du spekulierst nur und profitierst, zerstoßt den Zugang zum Reich der Leeren Götter, warend sie in MIT Blutvergießen erreicht haben Meistersching bei, was reddest du die? Willst du die Schatznocken etwa nicht mehr tauschen, der Jung Funkeltienen? Natürlich will ich das. Ich sage nur, du bist ein Jebberins höchstes Wesen. Komm her, junger Mann, lass uns schnell tauschen der grey Bart des wohlhabenden Herrn ting bitch krauselti sich, sein Gesicht strahlte. Wort, ich mein Forschung abgeschlossen heb, sagt der Kleinjung zu ihm. Herr ting bix lacheln start augenblicklich. Worten, bis du dein Forschung abgeschlossen ist? Das dort noch jahrzehnte. Word ich das überhaupt noch erleben? Außerdem, du kleiner Benjel, heiß ich nicht ting bitch, och Herr ja betrachtet die Steintefel und sagt, oh, du hast dies Aufzeichnung gesehen, nicht wahr? She ist wahrlich or sergewöhnlich, unerwarteterweise wurde als Jebberins höchstes Wesen bezeichnet. Nun bestien Konnig in einem Kampf zu toten, dies Leistung word den Lutenangst einjagen, sagt das Jung Mädchen cai lohn und streckte im Deisange heraus. Jebberins höchstes Wesen, die Organ des kleinen Jungen flackerten leicht, als horte Stimmen aus der Vergangenheit und Socinen vor sich. Ein wunderschönes kleines Mädchen MIT tranenschwulten Organ ermahnt unentwegt ein Kind MIT stumpfen, leblosen Organ, das abgemaget und schwach auf einem Krankenbett lag. Das Mädchen wollte sich in ihr Erinnerungen erinnern und weinte, der Jung Meister ist ein wahrhaft Jebberins höchstes Wesen, und ich bin nur ein Mensch, she's rough hat Diocese Land langst erschüttert, wer kennt ihn nicht? Ist ein wahrhaft unvergleichliches Talent, das die alt und die modern Welt erschüttert. Wer kann sich im messen? Onkel Chue nickte. Onkel Chue, find mir sen bestien Konnig, und ich word seinen Rekord brechen, sagt das Mädchen. Was? Du dummer Jung, du reddest schon wieder an Sinn, rief Onkel Chue überrascht. Der Altmann schüttelte den Kopf, bestien Konnig im Irland wären nicht leicht zu finden, sie wären Alleinzelganger. Das nun von ihnen sich gegen sie verbündeten, konnten als Wunder gelten. In gewisser Hinsicht beweist es auch die Macht desjenigen MIT den Doppelpupillen, tut nichts Unüberlegtes. Passe auf, dass nicht stirbt. Wenn hier stirbt, werdet in Wirklichkeit monatelange Erholung brochen, der Preis ist zu hoch. Der Rufeins solchen Charakters ist unantastbar. Wird MIT Sicherheit Jahrtausend, sogar 10.000 von Jahren Uberdorn, sagt Großmeister Xing bei. So ein Charakter. Ist wirklich so außergewöhnlich? Fragte der Jung, der stets sehr gelassen und wanged Ernsthaftigkeit oder Feierlichkeit wirkte. Natürlich. Ich heb gehört, ist in ein hoher Eben der unsterblichen Holvord drungen, auf der Suchnak dem Pisho und dem Jungen Tawu, und will gegen solch extrem machtig Creaturen kämpfen, sagt Großmeister Xing bei MIT ernster Mien. Daraufhin werden all Anwesenden ernst. In diesen höheren Bereichen gibt es machtig Species, und es ist sogar möglich, dass sich dort rassig, Wildbestien befinden. Doch jeder menschlich Kraftprotz, der es wagt, solche Wesen herauszufordern, wird geskitcht schreiben. Und in Zukunft werden MIT Sicherheit auf dem Schlachtfeld der 100 Rassen kämpfen, die Vorherrschaft zu erlangen und der Menschheit Vorteil zu verschaffen. Musst wissen, es hat es gewahrt, gegen einen Jungen Pisho zu kämpfen und sich erbittet MIT den Nachkommen der Jaisi Angelit. Wie fürchte Regend muss sein stark sein. Selbst die vorherige Generation wurde von eingeschüchtert, all Anwesenden süfsten. Manche sind dazu geboren, Götter und heilig zu sein. Sie werden Diocese Land erlügten, und niemand kann ihren Aufstieg aufhalten. Dann soll gegen den Pisho und die Jaisi kämpfen. Danach wird ihn besiegen, sagt der Kleinjung gelassen. All, die noch staunten und in Gedanken. Kapitel 92, der best Räuber. Die Erde bebte, die bei den Männer Susche Haus fassen wurden sich, und als seinen Arm schwang, riss der Boden auf und Felsen zersplitteten. Die bei den Männer glichen zwei wild gewordenen Useitwiesen, die MIT fürchte regender göttlicher Kraft versuchten, sich aufzurichten. Plumps, Rumps, zwei Geräusch, der Kleinjung trat ihnen zweimal in den Rücken.
Die bei den Männer stonten auf, blut tropfte aus ihren Mundwinkeln, und sie lagen leblos am Boden, unfähig sich noch zu bewegen. Still herrschte am sie Hirem. One Beweis zu benötigen, all eine Anblick veriet, dass es sich wichtig Persönlichkeiten handelte, wahrscheinlich all Test eins großen Stamms. Doch nun wurden sie von dem kleinen Jungen umgestoßen und zertrampelt. Das Verschlag den Anwesenden die Sprach, diese scheinbar torikte Jung war unerwartet stark? Unglaublich. Einen Rekord zu brechen, muss man wirklich außergewöhnlich sein. Selbst ein Kind kann nicht im gesunde Menschenverstand gemessen werden, die ganz Gruppe stiess einen bewundernden Ausruf aus besonders Onkel Chue, Meister Jiao und Meister Xing bei Staunton nicht schlecht. Der storisch Jung, der eben noch im ihnen gestritten hat, war unerwartet mächtig. Sie hatten ihn völlig unterschätzt. Immer wieder hatten sie sein Verhalten für unglaublich gehalten und waren oft völlig verbluft gewesen. Noch vor wenigen Augenblicken hatten sie sich sogar Sorgen gemacht und befürchtet, jemand konnte im seinen Talismanknochen stehlen und ihn in Lebensgefahr bringen. Nun schien sich das als unbegründet erwiesen zu haben. Dieser Jung war so mächtig, kein Wunder, dass sofort ein schelmisches Grinsen aufsetzt, als hort, dass jemand sein Sachen stehlen wollte. War das etwa ein freundliche Begrüßung für einen Kollegen? Offensichtlich sind sie gierig und erwartungsvoll, weil gemein von ihnen, junger Freund, lasse sie bitte frei die Gesichter der Anwesenden werfensterten sich. Sie waren ein großer und ruhmreicher Stamm, und nun wurden zwei ihrer Ältesten von einem bloßen Benjel niedergerungen und im fassen getreten. Wenn das nach außen dringen wird, why sahen sie denn noch aus? Einziges Glück war, dass sie sich im Reich der leeren Götter befanden, wo sie ihre Identität unter Aushen verborgen hatten. Andernfalls wären sie im Sicherheit zum Gespott der großen Stamm geworden. Nein, sagt der Kleinsche Hau entschieden, nur die zwei Wort. Die Leute im Gegenüber blickten in ängstlich und kulten. Ein bloßer Jung, der es wagte, die Autorität eines großen Stamms in Frage zu stellen? Must sofort unterdrückt werden. Nef, lass los. Ich word dafür sorgen, dass sie sich bei dir entschuldigen, sagt ein Mann mittleren Alters und versucht, den Jungenser Freilassung der Geisel zu bewegen. Du willst mir nicht nur den Schatznokchen stehlen, sondern mich auch noch töten. Und du glaubst, im einer beiläufigen Bemerkung ist das erledigt. Der Jung blieb ruhig. Die bei den Männer, die niedergetrampelt hat, waren den drei Anführern im Gegenüber nicht gewachsen. Kultivierungsniveau war offensichtlich, sie waren die einzigen, die nicht zu Boden gegangen waren, als die anderen drei gleichzeitig angegriffen wurden. Trotzdem waren Status und Stellung extrem hoch, Markt überwältigend, nur die drei Männer mittleren Alters in der Mensch übertreffen sie. Normalerweise hatte so'n ganz Stamm im sich Millionen und unzahligen Menschen ersetzen lassen, doch nun wurden sie von einem bloßen Benjel im fassen getreten. Was Walter? Fragte der Mann mittleren Alters im Gegenüber, sein Augen aufnieten und schlossen sich, Runen wirbelten, Sun und Mond erschienen. Besaß ein äußerst furchterregend Aura, die den Anwesenden einen Schauer über den Rücken jagte. Will eine Entschädigung. Tosch sie gegen die Ahnenschatztechnik des Clans der Jung spielte den Lowen Bistrick. Al schnappten nach Luft. Für jeden großen Stamm ist das wertvollste Zweifellos die Ahnenschatztechnik. Sie ist die Grundlage für ihren Aufstieg und Überleben. In Wirklichkeit sind Schatztechniken selten. Selbst ein Stamm im Milliarden von Menschen besitzt nur ein mächtige Schatztechnik und einige wenig kleinere göttliche Fähigkeiten. Der Jung verlangte sofort die traditionelle Schatztechnik des Clans, was natürlich all Anwesenden entsetzt. Wer hat dem schon zustimmen können? All Blicke waren duster, ihr Augen eiskalt. Wayside wohl nichts wird. Dacht, hat zwei dicke Fiesche in Land Jesogen der klein Jung süfst, buckte sich und blickte die bei den Männer, die zu seinen Fassen lagen, im einem Gesicht voller Grollen. Kapitel 93, Erfolgreich Plunderung. Im Irland herrschte Regs Treben, Menschen kämen und Jingen.
Der groß Blaustein MIT dem eingelegten Nockentalisman hat einen Durchmesser von einem Jong, etwa 3 Meter, und gelegentlich erschien ein Lichtkranz, der nu durchgehend schaff. Grupp torcht die auf. Wo steckt dieser schelmisch Bengel? Mal sehen, aber wirklich 3 Kopfe und 6 Arme hat, so viel Rekorden einem einzigen Tag aufzustellen, dieser Jung ist wirklich zum Verzweifeln, sowohl für Götter als auch für Menschen. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie es schafft, die großen Clans zu plündern, ein goldener Durchgang schimmert, und kultivieren Erschienen in Gruppen. Es wären allesamt machtige Individuen, die aus den hochrangigen Himmelscholen herabgestiegen wären. Nach dem Sie die Nachricht über das rekordverdächtige Monument des Lehrengotreichs gelesen hatten, gingen Sie hinunter, nach dem Rechten zu sehen. Bruder Dau, lange nicht gesehen, wo hast du in letzter Zeit kultiviert? Ich kultivier im nebelhohlen Himmel. Jahr sind vergangen, seit wir uns getrennt haben. Mein Daugefahrt Kang Hai ist bereits fort, nur wenig von uns sind noch die. Lass uns später treffen. Im Irland, auf jenem großen blauen Felsen, erschien gelegentlich ein goldener Durchgang. Menschen jeden Alters kämen, darunter auch solche Wansan und Haare, und Sie wären bei der Begegnung sehr bewegt. Es war deutlich zu erkennen, wie viel Menschen das Irland anzog. Heute muss es zehnmal so geschäftig sein wie sonst. Während die Außenwelt im Chaos versank, saß der kleine junge MIT dem Kinn auf einem großen Felsen, die Augen starr vor sich hin, wollig in Gedanken versunken. Start gebannt auf sein Butte, die Augen wogi glühend, und murmelt vor sich hin, der Hofen im Osten kann gegen einen Schatz eingetauscht werden. Der Hofen im Süden muss gegen ein Neuschatztechnik eingetauscht werden. Der Hofen im Norden, diese sogenannte Hofen best and aus über 100 mächtigen Persönlichkeiten. Vor allem, die einig von ihnen hochrangig beamte MIT illustrum Status wären. Und nun werden Sie wie blosses Gemüse behandelt, nur MIT dem wird Hofen abgetan. Al wussten nicht, ob Sie lachen oder weinen sollten. Dieser schelmisch Bengel war einfach so bizarr. Wie konnten die mächtigen Persönlichkeiten der großen Clans das nur hinnehmen? Sie wären wohl kurz davor, wo wat zu explodieren. Und tatsächlich war es so, die gefangenen mächtigen Persönlichkeiten der Clans sollten insgesamt 563, aufgetürmt zu Bergen. All wären schwer verletzt und konnten sich nicht frei bewegen. Und nun benutzt ein blosser Bengel das Wort Hofen, Sie zu beschreiben. Ehrlich gesagt, kochten dies Curl vor wat. Gab es in diesem Ort überhaupt noch Gerechtigkeit? Niemals hatten Sie sich vorstellen können, so erbärmlich gedemütigt zu werden. Zwischen den Bergen lebten mächtig Gestalten, wäret für ihren Status, die Wind und Regen beherrschen, MIT einem einzigen Schlag hier heraufbeschworen und die dualigen Regionen beherrschen konnten. Doch nun wurden auch Sie MIT dem Menschengemetzel begraben und erlitten solch ein Demütigung. Dies Schmack ließ Sie vor wat fast ersticken. Was für ein Schande, kügt ein alter Mann, dessen Leber vor so'n schmört. Funkelte den frechen Bengel an, der auf einem großen Felsen saß und sein Eigentum bewagt. Nörschte ein Mann mittleren Alters MIT den Sahnen. In der realen Welt brochte Jeds Mal, wenn aufbrach, viel Lebusen, die ihn willkommen hießen, doch nun sittete vor wat. Was ist denn los MIT juk beiden? Musst es aushalten, mein Schatzartefakte und Techniken warten immer noch darauf, gegen juk eingetauscht zu werden, musst es ertragen der klein Bengel so besorgt als hat Angst zu sterben. Doch dies Sorg in seinem Gesicht trieb die Lütner dazu, in am liebsten zu Tod zu beißen. Es war zum Verzweifeln. Dieser Jung ist wirklich etwas Besonderes, die alten Männer, die einen ten Weg zurückgelegt hatten, das Spektakel zu beobachten, konnten nur bewundernd zuhören. Wir waren skeptisch, dieser Bengel hat an einem einzigen Tag gleich zwei Rekord aufgestellt, und das nicht einmal glanzvoll, nicht dem Standard entsprechend. Sie konnten nicht anders, als ihn anzugreifen. Plumps und so war es ausgerechnet der klein Bengel, ein Expert im Umgang MIT solchen Lüten, der plötzlich füllten Runen den Himmel, licht tanzte,
und ein Kampfent Branti, in der Sen Folge ein weitere Gruppe von Menschen zu Boden stürzte. Du siehst überhaupt nicht wie ein großer Fisch ausna gut, denn Mädchen war nicht noch einen Horfen draus. Ich werf dich in dies via Horfen, betracht es einfach als zusätzliches Mitglied. Wenn ihr Familien kommen, dich freizukaufen, wirst du mit ihnen freigelassen, murmelt der Jung. Dies Lüt wären untrostlich. Sie hatten nicht einmal die Voraussetzungen, ein Horfen zu werden, sondern galten nur als Irgendsang. Diese verdammte Jung war so hörslos, waren sein wird so giftig. Es gab mächtige Experten hier, aber wurden nicht so einfach angreifen. All Blicke waren kalt, beobachteten schweigend. Plötzlich holte ein Geräusch weiter, als ein Flut durch einen Damm brechen wird. Wir Nockenblock erschienen, dich mit Runen durchzogen, und wir wandelten sich in einen grünen Schild, der das Kind darin einschloss. Laut den wir großen Familien waren eingetroffen, obwohl unklar war, welche Familie angehörten. Angriff war so dominant und heftig, unerwartet hatten wir Nockenblock benutzt, ein Formation zu errichten, die das Kind gefangen hielt. Welchein Unverfrorenheit. Dies wir Nockenblock sind außergewöhnlich und geheimnisvoll. Mehrere gleichzeitig zu benutzen, ist etwas, was kein gewöhnlich Family bewältigen konnte. Ein alter Mann wansan meldet sich zu Wort. Schien etwas bemerkt zu haben und fügte schnell hinzu. Oh nein. Das ist eine Illusion, erzut von einem Schatzartefakt, kein real Erscheinung. Anscheinend haben die Purpurot Feder verloren, und aus Angst, dieser Familienschatz konnte ebenfalls im Reich der leeren Götter verloren gehen, sind vorsichtiger geworden. Dieser Schatz kann nur einmal benutzt werden, die Augen des Kinds waren klar, sein Gesichtsausdruck ernst. Wagte es nicht, zu unterschätzen. Blitzschnell strahlte der Rot-Schatzwerker in seiner Hand ein trübes rotes Licht aus, und es schien, als Strom chaotisch Energie durch und erzut furchterregend Schockwellen. Gebt den Schatzwerker her und lasst die Person sofort frei. Sonst werdet hier vernichtet, ein trüb blau Aura breitet sich aus und schloss Diocese stuck Himmel und Erde ein. Wir Schatznocken hielten die leeren Sketch, und die wir mächtigen Gestalten standen in verstuiden Richtungen, bereits am Angriff. Bringt das Schatzartefakt zum Tausch. Dies wir Nocken sind zwar gut, aber leider nur Illusionen. Will das echt, rief der Jung. Was für Großwort. Kapitel 94, Scheyes Rekord brechen. Die Gegend das Irland wimmelte plötzlich von Menschen, die dicht gedrängt standen. Der Goldin Pfad im Felsen ward unaufhörlich errichtet und blitzhell auf, doch kam im dem Tempo nicht hinterher, kaum war ein Grupp gegangen, tauchte schon die nächste auf. Die Nachricht, das Gemmen Scheyes Rekord brechen wollte, sorgte für großes Aufsehen und schockiert all. Viel mächtig kultivierend ihren gesegneten Landen und himmlischen Holen traten ihre Abgeschiedenheit hervor. In den letzten Jahren hat es keinen so geschäftigen Tag gegeben. Die Zahl der Menschen im Irland hat sich dramatisch erhöht, das Zehnfach, sogar hundertfach desablichen. Überall wimmelte es von Kopfen. Warum nur diese Bengel, der Götter und Menschen gleichermaßen ersandt hat. Wagt es sogar, den Himmel herauszufordern, an nur einem Tag hat bereits zwei erstaunlich, wenn auch nicht ruhmreich, Rekord gebrochen. Sei nicht so arrogant und wages, Scheyes Rekord zu brechen? Warten wir aber Erfolg hat. So viel Genies sind klaglich gescheitert und haben die Flucht ergriffen. Es mangelt nicht den Prinzen alten Königreichen oder den talentiertesten Nachfolgen des göttlichen Lands. Wenn dieser auf Erfolg hat, wird das ein weltbewegendes Arenas sein, all diskutierten angeregt. Selbst die Errungenschaft des Jungen Manets sieht seine Ankunft im Irland wird generestens unter die Lupe genommen. Hey, heb gehört, dieser Kerl ist extrem selten. Wagt es, die wir großen Familien zu bedrohen und wir Flaschen kostbaren Bluts zu fordern, den unglücklichen wir großen Familien blutet das Herz, als die Diskussion horten. Die Nachricht vibritet sich so schnell, dass nirgendwo mehr Zuflucht fanden, es war wahrlich Wahnsinn. Nun war nicht nur das Reich der leeren Götter erschüttert,
sondern das gesamte Steinreich war in Wahrheit Verbluft. Besonders in der Kaiserstadt diskutierten die Prinzen und Adligen der großen Familien über dies Angelegenheit. Dieser Bengel, wer ist er? Ist Alexander als gewohnlich, konnte ein Nachkomme Jeans Kriegskönigs sein. Kämpfte etwa mit Shiyi, der die doppelten Pupillen besitzt, den Thron des Menschenkaises zu erobern, im riesigen Steinreich war Shiyi der Star am Mittag. Obwohl noch minderjährig war, hat sich sein Ruf im ganzen alten Königreich verbreitet, und galt als aussichtsreichster Kandidat für den Thron des Menschenkaises. In vielen Fürstenpalästen und vor allem in den großen Sekten verfolgten will die Angelegenheit mit Spannung. Die junge Generation war natürlich außer sich vor Aufregung. Ältere Brüder, komm schnell aus deiner Abgeschiedenheit und begib dich eines Reich der leeren Götter. Etwas Schlimmes ist geschehen, was denn, jemand will Shiyis Rekord brechen. All Genies waren schockiert und eilten so schnell sie konnten eines Reich der leeren Götter. Mit Ausnahme des Königreichs schwörden auch die anderen alten Königreichschwöre erschüttert, wie Meteoriten, die eines Meer stürzen und gewaltig wollen auslösen. Alter Schwester, beeil dich, ich gehör zu ist eines Reich der leeren Götter, was sehen uns später. Ich komme sofort, ich muss unbedingt sehen, wer es wagt, Shiyis Rekord zu brechen in allen alten Königreichen von den Jarlich Landesweit Himmelsanbetungszeremonien statt. Daher konnten allmächtigen Persönlichkeiten der großen Städte und wichtigen Gebiet das Reich der leeren Götter betreten. Der kleine Bengel hat im Reich der leeren Götter einen gewaltigen Sturm entfacht. Weder hier noch in der realen Welt herrschte Frieden. Selbst in einigen der Hungching, Jenen, die über das Schicksal der Welt lenkten. Auch in einem alten Königreich ging ein leises Aufatmen durch. Auch sie waren von diesem schelmischen Jungen verbluft. Im Reich der leeren Götter, im Irland, schlendert der kleine Jung leichtfußig hin und her, ruhig und unbekümmert, als Ginge. In niemand etwas an. War etwas verwirrt, warum so viel Leute gekommen waren. Konnte es sein, dass sein kleiner Bruder einen so großen Ruf hat, dass die ganz Welt erschüttert? Kleiner, kannst du dich ein bisschen beeilen, drängte ihn jemand. Was ist denn die Eil? Brummt der kleine Jung. Wenn es in den letzten 2 Jahren niemand gewahrt hat, Shiyis Rekord zu brechen, und du schon 2 new Rekord an einem Tag aufgestellt und die bei großen Clans am Schatze gebracht hattest, where ich nicht higher hergekommen. Genau, ich bin auch higher, weil ich gehört heb, dass es die einen Jungen gibt, der Götter und Menschen gleichermaßen ersehnt. Enttäusch uns nicht, Kleiner, ich hoff, du vollbringst ein Wunder, du bist doch derjenige, der Götter und Menschen gleichermaßen ersehnt, ist das nicht einfach nur ein gewöhnlicher Rekord? Was ist daran so Besonderes? Britsch, was du kannst, und wenn du es nicht schaffst, kannst du froh sein, dass die Klatschmaler nicht überrascht sind, der Jung war sichtlich unzufrieden. Sein ruhig und gelassen Art trieb als Versweiflung. Wollte etwa den Rekord brechen? Why konnte nur so ahnungslos sein? Dieser Bengel war viel zu ruhig. Beeldtuch, drängten all. Der Kaiser hat es nicht eilig, aber der Eunuch schon, brummt der Jungleser. Ungläubig rissen sich all die Augen auf. Was hat dieser Jung da gerät gesagt? Doch nachdem sie über die verheerenden Folgen nachgedacht hatten, die angerichtet hat, waren niemand mehr bös. Was? Wollte etwa bös sein? Hat denn nicht gesehen, why dieser gierig Bengel es gewahrt hat, den Durchgang zum Reich der leeren Götter zu vergiften? Hat sogar die großen Clans in dem Glauben gelassen, ist schwach, und sie sind all in sein Falle getappt. Wenn es wagt, diesen Bengel zu provosieren, dann seid gewohnt. Konnte etwas tun, das Götter und Menschen gleichermaßen nutzt. Ich bin wütend auf dich. Dies ist das Irland, und die Kampfkraft dieses Jungen ist etwas, beängstigend, erschreckend stark. Endlich sind wir an unserem Ziel angekommen. Kapitel 95, weltbewegend. Wahrlich übertroffen, die kleine Gestalt glich einem Engel, das göttlich Licht in seinen Augen sagte wie zwei Blitz, die den Himmel zerrissen und die Wolken durchbohrten. In diesem Moment war die Ohr des Keins äußerst furchteinflößend,
sein Schwarzes Haar flattity, sein Organ Gleischen Blitzen, wie die eins Ural 10 Wei sen. Die von dem kind entfesselt Kraft war für gewöhnlich Menschen unvorstellbar. Sprang in die Luft und übertraf nicht nur Jes Rekordverdaktigen Berg, sondern auch einen weiteren großen, graubraunen Berg. In den Augen aller war die ein Wunder, ein unvergleichliches Wunderkind, das Hut zu Ruhm gelangt, Jes langjährigen Rekord und zwei Fellows einen Stem entfacht. Schwebte in der Luft, waren dann 10 Storb aufwirbelt, Felsen zerbrockelten und sich gewaltig Ries ausbreiteten, die viel Menschen durch die Luft schluderten und ein Chaos verursachten. Im IT einem lauten null versank das Gebiet. Es war schwer, sich die immens Kraft der Beine des Kinds vorzustellen, selbst das hartest Gest ein, der Diamantfelsen, war zu feinem Pulver zermahlen. Doch das war noch nicht alles. Ein riesiger Riss erstreckt sich 100 von Metern nach außen, und in der Fern brandit das Wasser des Sees Zurich und riss viel Menschen im IT sich. Ist das noch menschlich Kraft? Viel waren anwesend, und nun waren SIEL, bis auf die Nocken Durchnast. Im selben Augenblick brandit der See MIT gewaltigen Wellen auf, so hoch, dass es keinen Trinnen gab. Der Tritt des Kinds wirkte wie göttlich Kraft und versetzt den See in Aufruhr. Seht, die sind riesig Ries im See, und higher. Damals sprang je hinein und verursakte die Rückströmung, gemmend MIT scharfem Blick entdeckt die Wahrheit. Ein Verfallen Stell im See, die nun von der Flut freigelegt worden war, enthüllt die Wahrheit über die Uranus-Gens Jaris. Wie schrecklich, allem fanden tiefen Respekt vor Menschen wie dem Jungen und je. Kein Wunder, dass der Young Sie so gewohnt hat, sich fernzuhalten. Tatsächlich ließ MIT einem einzigen Fußstampfen Berge zerbrockeln und die Erde aufreißen. Sein Kraft war unaufhaltsam und bracht den Sesam am Denken. So mächtig. Ist erst ein Kind und schon so unglaublich stark. Wie wollte in Gemmels aufhalten? Selbst die alten Männer, die Ego wollig ignorierten, riefen. Die klein Gestalt im Himmel ahnelte einem Goldflügelrock, der sein Flügel ausbreitet, einmal kreiste und dann neben einem etwas höheren Berggipfel landet. Der Bergwind fuhr im Dutches Schwarz Haar, sein tiefer Blick war auf den Horizont gerichtet. Waren Verbluft, worüber dackt Diocese kind nach, dass es ein Sofa sein alter ungewöhnlich Aura ausstrahlt. Ein gewaltig Präsenz ging von im AUS und ließ die Menschen, einen Horch von Furcht spüren. Hat es geschafft. Hat wirklich den Rekord gebrochen, der Rekord Diocese Jungen Menes ist gottgleich. Der Young Man, der als unübertroffens Wunderkind gefeiert wird von jemand anderem gebrochen, und das MIT ne einem Versuch, der Ort tobte vor Begeisterung. Diocese Ergebnis war einfach überwältigend. So waren wir nur zum Spaß gekommen und hatten überhaupt nicht geglaubt, dass Jes Rekord gebrochen werden wird. Jetzt starten all fassungslos auf die Scene. Es war einfach unglaublich. Wie mächtig wird Diocese Young kind erst einmal sein? Jeder hat sein eigenen Gefühl. Einige alte Menschen, deren sie blieb, freuten sich, ein so talentiertes kind zu sehen, fühlten sich selbst jünger. Gleichzeitig veränderten sich die Gesichtsausdruck einiger Genies, wie der Jungen Lüt, die eben noch gleichgültig gewesen waren. Vor Jahren hatten je herausgefordert und waren gescheitert, und nun hat ein so kleines Kind das geschafft, was ihnen nicht gelungen war. Verspürten ein Unbehagen. Ein Ruhn flackert auf, und ein fünffarbiger Phönix erhob sich, umgeben von Leuchtenden bunten Wolken, in den Himmel. Schlug MIT den Flügeln und flog auf das Kind zu. Es ist die weibliche Kriegsgottin der Jelu Academy, man sagt, Diocese Mädchen überaus mächtig und furchteinflößend, sonst hat die sen Titel nicht getragen. Der fünffarbige Phönix durchbrach die Wolken. Die Kriegsgottin trug ein golden Rüstung, die ihr anmutig Gestalt jedoch nicht verbergen konnte. Ihr Brust waren voll, ihr Tail schlank wie ein Wade, ihr Bein lang und gerade, und ihr ganzes Wesen strahlte liegt aus das blendend Gold verströmt ein außergewöhnlich Schönheit. Obwohl einen goldenen Helm trug, war viel von ihrem Gesicht zu sehen, ihr Zug glichen einem Gemälde, ihr Haut war hell und strahlend. War ein selten Schönheit MIT einer ungewöhnlichen Aura.
Sie blickte den Jungen Mannen und auf nicht den Mund, wobei Perlweiss zahn sichtbar werden, ich möchte dich einladen, der Gelu Academy beizutreten, alweren verbluft. Die Kriegsgottin der Gelu Academy war so direkt und lud in unvermittelt ein. Doch das war orchwürstendlich, sie hofften, alheldenem sich zu scharen, denn why sonst hatten sie einen so mächtigen und erhabenen Status erreichen können? Tierfell flatterten, Runen flackerten, und im Himmel erschien ein Grupp von Frauen in weißen Gewanden, jede von ihnen von erlissener Schönheit, wie ein Skarfin. Kleine Brüder, wir mochten dich einladen, die im Pavillon der Himmelsheilung beizutreten, das machte neidisch, zwei groß, reine Länder wetterferten gleichzeitig ein und dasselbe Kind. Wenn betra, wurde die höchste Behandlung erfahren und zum Wachter oder Nachfolger ausgebildet werden. Hör gut zu, Kleiner. Du musst gut nachdenken. Kultivierung erfordert nicht unbedingt den Eintritt in dies Ort. Kapitel 96, zur Legend werden. Dunkel Wolken hingen im Himmel, schwarze Rauch hulti als ein. Der klein Bengel wird sich mighty aller Kraft, doch schließlich konnte nicht mehr. Sein Gestalt verschwamm immer mehr, und es stiess einen wütenden Schrei aus in deinem Grund empfand niemand Mitglied mighty dem frechen Bengel, als diese verbend word, viel lachten sogar, bis ihnen die Munde zitterten. Hihi, haha, ich komme wieder, holte die kindlich Stimme des Bengels wieder, sein wird voller Widerwillen und Emporung. Wartet, bis ich zurück bin, rief der Altmann mighty dem Jadegrünen Gesicht und nift die Augen zusammen, sein Graubart zuckte, als lautstark antwortet, geh früh und komm früh zurück. Ist nächstes Mal nicht so gierig nach Geld, Onkel Hammer lacht hörslich und winkte dem kleinen Bengel mighty seinem zerbrokenen Hammer zum Abschied. Ach, der arm Jung, schon wieder aus dem Reich der Lehren Gotterverbend. Das ist ja unglaublich, so etwas hat es noch nie gegeben, der Altmann seufzt, Diocese kindest wirklich unbeschreiblich, ein wahrer Schott. Word als Ton, den Schatz nochen zu bekommen sich, das kind war wütend, doch es war verbend. Sein Gegenwehr war vergeblich, der Schwarz Rauch über seinem Kopf trug in dem Irland hinaus. Fand sich inmitten riesiger Ruinen wieder, überall brockelnd Mauern, die ein Atmosphäre uralter Verlassenheit schufen. Zerbrechene Siegel und Dachsiegel bedeckten den Boden, als salten sie von einer glorreichen Vergangenheit. Am Horizont erhob sich ein uralter Dämonenberg, umgeben von wirbelnder chaotischer Energie. Doch dieser Ort lag außerhalb des Jolens, und wie viel andere gesegnet Länder und himmlisch Reiche gehörte nicht zu dessen Grenzen. In der Fern stand ein hochaufregend Wade, verwurselt in den Ruinen, 5 Jungen Zweig wiegten sich im Wind. Es sog den Nebel auf, verdiktiert die chaotische Energie und schwankte, einen grünen Fluss zu ersuchen. Weidengart, rief das Kind Leser. Es so sehr traurig aus, sein kleines Gesicht voller Unglück, als es langsam auf sie zuging. Der Weidengart, der sich in einem besonderen Zustand der Kultivierung befand, erwacht. War leicht überrascht und sagt, warum bist du zurückgekehrt? Mit deinem Talent hat dein Körper selbst bei einem weiteren halben Monat kein Problem gehabt. Ich wird zurückgeschickt, sagt das Kind empört und nörschte mit seinen glanzenden, hellen Sahnen. Ich will auf keinen Fall. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie du dich zurückkämpfen kannst? Wer hat dich zurückgeschickt? Bist du auf einen Gegner gestoßen, den du nicht besiegen konntest und wurdest besiegt? Fragte der Weidengart. Sein sanfter Stimme vermittelte dem Zuhörer ein Gefühl von Frieden und Ruhe. Ich wird aus dem Reich der Lehren Gotterverbend. Sie lassen mich nicht bleiben, der kleine Jung, apathisch und mit gesenktem Kopf, trat einen Haufen zerbrochener Siegel und Dachsiegel in die Luft. Ha, fragte der Weidengart erstaunt. Sein sonst so ruhig und gelassen Art schien einen Anflug von Unbehagen zu verraten. Was ist passiert? Warum hat dich das Reich der Lehren Gotterverbend? Fragte Ich, heb einen Felsen zerschmettert und dabei versehentlich ein Steintefel zerbrochen, wobei ich einig Knochensplitter herauszog. Daraufhin werd ich verwarnt, und schwarz Wolken senkten sich über mich, antwortet der Jung. Das stimmt nicht. Die muss noch etwas anders passiert sein.
Zal mir als Genor. Wenn du wirklich gemobbt und ungerecht behandelt wurdest, kannst du zurück kommen, sagt der Weidengart. Dies Tafel war ein rekordverdächtiges Monument, und der Felsen war ein Durchgang zum Reich der Liren Götter, der Jung Erzalt kurz die Aranis. Der Weidengart, lange Zeit Virging, und die Wade schwieg. Der Verkult Baumstamm sog den chaotischen Nebel auf, warend die fünf frischen. Zarten Weidensweig die Essenz der Lehraufnahmen und zu Steiner starten. Weidengart, du kannst wirklich sprechen, kann ich mit im Reden? Kann zurück kommen? Ich will wirklich nicht gehen, fragte der klein Jung erwartungsvoll mit leiser Stimme. Nein, antwortet der Weidengart kurz und bundig und wise in direkt zurück. Warum? Fragte der klein Jung nervös. Der Weidengart seufzt. Du bist wirklich anders. An deiner Stelle wird ich dich ganz sicher nicht verbannen. Ich weiß, du bist der Best, Weidengart, aber leider bist du nicht Diocese Herslus Reich der Lehr. An deiner Stelle wird ich dich eines Gefängnis der schwarzen Bestie werfen, der klein Jung war fassungslos, kratzte sich im Kopf und ruft sich die Haare. Mit leiser Stimme erklärte das Reich des Liren Gotts ist so gewaltig, es gibt viel Steintefällen, nicht weniger als dies, und doch, es heißt, niemand darf es schlagen, kommen zwei Jahren wieder, der Weidengart wirken diet sein endgültiges Fasetunse Strut sein Gedanken entschieden und defen. Ich wird wiederkommen, das klein kind rantis am anderen End der Ruinen, stand vor einem großen grünen Felsen und rief. Das ist der Weg eines Irland warum ho ich die Stimme Diocese kinds? Ist es real oder ein Traum? Es wird verbend, kann es solche großen Fähigkeiten besitzen. Im Irland wären die Menschen voller Zweifel und täuschten Verwirrtblicke aus. In den Ruinen floss der grün Fluss wie Wasser, der ganz Körper des Weidengarts lübtet auf und biebte den mit biebenartigen Erschütterungen. Von fast vergrößerten sich, erstreckten sich Kilometer weit, schossen Emper und durchbohrten den Himmel. Boom, die Leere biebte. Ein Tur Chien, dickte Nebel und verheißungsvoll Energie stiegen auf, weidensweit schlangen sich das klein kind und reckten sich in den Himmel, durchdrangen die Tur. Im Steindorf erstrahlt die war Gestalt des Weidengarts und verstruten Luses göttliches Licht, das Dorf vollständig einhalt. Dann strömt ein schwulmächtige Willenskraft in den Baumstamm. Unter dem Blatterdach saß ein hübsches Kind im Schneidersitz, sein kleines Gesicht so weiß wie Jade, sein Wimpern lang. Plötzlich weiteten sich sein Augen, und es stand flink auf. Kleins, du bist wack. Wie fühlst du dich? Dein ganzer Körper war regungslos, und du hattest keinen Lebenswillen. Wir dachten, dir ist etwas zugestoßen. Wir dachten, dein Ziel hat deinen Körper verlassen. Ein Grupp Clanmitglieder eilte herbei, sehr besorgt und ängstlich. Mir geht es gut. Mit dem Weidengart in meiner Seat besteht kein Gefahr. Ich bin in einen Ort namens Reich des Liren Gotts gegangen, das kein Stand auf und erklärt, es ist lediglich ein Reis durch die Großlegusen. Das hat ich mir früher denken können. Es muss das Reich der Liren Götter sein, aber ich war noch nie dort, der Clanführer rief aus, wow, durch die Lehr zu reisen, wie fühlt sich das an? Kapitel 97. Die Versammlung von Wind und Wolken im Himmelheilungspavillon. Reich der Liren Götter, Irland. Ist es echt oder nur ein Trugbild? Erscheint es etwa wieder? Ich freu mich schon sehr darauf. Ich hoff wirklich, es im Himmelheilungspavillon, in der Bibliothek der Hirschjagd, zu sehen und zu erkennen, wie außergewöhnlich es ist. Ein Wiedersehen ist nicht so schon wie in Erinnerungen, worüber denn? Glaubst du, es ist ein Geliebter? So ein seltsamer Bengel. Wenn ich ihm in diesen reinen Landen begegnet wär, hat ich ihn garantiert vermobelt, das stimmt. Wär es hier, wär dieser schelmisch Bengel viel zu wild. Sein Kampfkraft ist etwas übertrieben, wirklich furchteinflößend. Wir sind auf das Blutverdielungsreich beschränkt. Wenn wir uns wehren, werden wir leicht Großverlust erleiden. Im Irland flackert der Großblaustein weiter und schaff einen Durchgang nach dem anderen, ausdem standig Gestalten auftauchten. Dies Lut kämen all aus den hochrangigen Holen der Unsterblichen.
Sie hatten von dem Jungen gehört und nahmen die Sache sehr ernst, vor allem, weil sie hier hergekommen waren, Beweis zu finden. Ich hat echt Eintracht Prügel verdient, dacht Onkel Chue und schlug sich selbst, volle Ruhe. War hüt nach den Neuigkeiten über den Jungen etwas zu aufgeregt gewesen und hat zu laut gesprochen, so dass ihm die Information durch die Lappen ging. Die Family Vogel blieb ganz ruhig und unbesorgt und sagt, macht dir kein Vorwurf. Bei dem Charakter des Jungen wird ihm bestimmt nichts passieren. Ist voller böser Absichten, ich schätze, denkt sich gerade etwas Schandliches aus der Sternenjade-Meister war noch dreister. Stellte in der beliebtesten Stelle ein Schild mit der großen Aufschrift auf, den Aufenthaltsort des Jungen zu erfragen, sollen sie einen Sternenjade. Dieser Altmann rief Onkel Chue so verbluft, dass ihm fast die Kinnlade herunterfiel. Dieser Altmann mit dem grauen Bart verstand es wirklich, geschafft zu Mädchen. Kein Wunder, dass der fresh Young in den Oberboss des Jades nennt. Selbst die Family Bird konnte nicht ruhig bleiben, riss ein Stück Stoff ab und verkaufte die Information zusammen mit Onkel Chue, was ein Menschentraubanzog. Seht dies bei den alten Männer und der Kerle mit dem Hammer stecken alle mit diesem Unruhestifter unter eine Deck, sie sind alle wohnlich und einzigartig. Die Genigen, die Hintergrund kannten, standen nicht weit entfernt, sehten und gestikulierten und verstanden die Bedeutung des Sprichworts gleich und gleichgesellt sich genau, denn es wird in diesem Moment am deutlichsten erklärt. Ein Grupp von Leuten in schwarzer Rüstung erschien, ihr Körper glanzten in einem kalten, metallischen Licht. Sie traten aus dem goldenen Durchgang und teilten sich schnell auf, nach dem Verbleib des Jungen zu fragen. All waren schockiert. Dies Leute waren extrem mächtig, ihr Hintergrund als in Fasch. Ein übermächtig Kraft hat Interesse an dem Jungen gesät, aber mit guten oder schlechten Absichten. Die Geschichte stammt von truenfull.vn. Dan erschien ein Haufen Tiernocken, aus dem Violet Wolken aufstiegen, und schwebte am Himmel. Mehrere Personen standen darüber, angeführt von einem Mädchen. Sie trug ein violettes Kleid, hat strahlend weiß Zahn und ein schlank, schön Figur. Hinter standen mehrere mächtige Gestalten, deren imposante Aura an hochaufregend Berge erinnert. Das warum habe ich das Gefühl, dass sie Mitglieder der Königsfamilie eines Alten Reichs sind, PST, sprich nicht, sag bloß nichts, mit denen ist nicht zu spaßen, will blickten ernst und wagten es nicht, sich ihnen zu nähern, aus Angst, Arge zu veroorsaken. Das Mädchen in Violet stieg von den Tiernocken herab, ihr Augen funkelten. Sie sagt nichts, sondern stellte lediglich einen Kristall vor die Stand der Kristallmeister und der Vogelfamilie und loste schweigend ihren. Berichten. Die Vieh will unbedingt die Wahrheit hören, der wohlhabend Herr ting bitch trug einen respektvollen Gesichtsausdruck. Wagte es nicht, einen solchen Mann zu tauschen und erklärt unmissverständlich, kon lediglich bestätigen, dass der Jungs am Himmelheilungspavillon oder zur Hirschsuche Bibliothek gehen wird, und wiss nichts weiter. Och Herr der wirkte ernst, hat nicht übertrieben. Die Diocese alter erreicht hatten, wussten natürlich, dass man sich mit solchen Leuten nicht anlegen sollte und dass selbst Kleintauschungen nichts nutzen würden. Dies bei den alten Männer sind gewiss kein guten Menschen, und der Großmann mit dem Hammer auch nicht, bemerkten all. Doch schließlich glaubten all, dass der Jung, der das Foltern beherrschte, tatsächlich bald in der realen Welt erscheinen wird. Dies war kein bloßes Gerücht. Hut herrschte nicht nur im Reich der leeren Götter Aufruhr, sondern selbst im Steinreich wird heftig darüber diskutiert. Viel mächtig Kräfte beobachteten diesen Jungen Mann genau, der einen von sie aufgestellten Rekord gebrochen und das Reich der leeren Götter dazu gebracht hat, in nicht lange zu dulden und in sofort zu verbannen. All sind sich einig, dass dieser schelmisch Bengel, obwohl hochtalentiert, über wahrhaft erstaunlich Fähigkeiten verfügt. Sein Potenzial ist unermesslich, und es lohnt sich, in zu fordern und in die eigenen Reihen aufzunehmen. In den nächsten 20 Jahren konnte dieser Young Mann die Reiche beherrschen und zu einer nahezu unbesiegbaren Gestalt werden.
Mehra der Mächtigsten Fürsten Ergreifen bereits Maßnahmen und entsenden zahlreich Generali zur Such. Oh. Auch der Kriegskönig hat sich eingeschaltet. Hat unerwartet acht seiner berühmtesten Generali ausgesandt. Muss fest entschlossen sein, diesen Jungen zu finden. Auch der Waldkönig ist aus seiner Abgeschiedenheit aufgetaucht. Kapitel 98, die in ihr Welt des reinen Lands. Die Berge waren sanft geühlt, Uralti Baum wuchsen überall, und Nebel wirbelt. Je nahe siedem Himmelsheile Pavien kämen, desto mehr spirituell Wesen begegneten ihnen. Die Berge waren nicht tückisch, und unter klarem Himmel erschienen und verschwanden verstuiden Glück verheißend Tier. Entlang des Weges gab es viel Seen, deren kristallklares Wasser von Geisterfischen wimmelte. Ihr Körper schimmerten in den verschiedensten Farben, wodurch die Seen hell erstrahlten und wohl Leben strotzten. Dieser Ort ist wahrlich wundervoll. Selbst außerhalb des Himmelsheile Paviens ist die spirituelle Energie so reichlich vorhanden, ist perfekt für die Kultivierung jemand suchst. Kein Wunder, dass sie Erbe von Durantike bis in die Gegenwart weitergeben konnten. Schon beim Anblick dieses spirituellen Lands kann man seinen Wohlstand und Frieden erkennen, immer mehr Menschen versammelten sich am Wegestrand. Ein Breitstraß schlangelte sich durch das Herz des Berges. Dieser Ort war sehr sicher, frei von wilden Tieren und nur von glücklich verheißenden spirituellen Wesen bewölket. Nach über 100 Meilen ragte ein groß Steintafel empor, deren Oberfläche mit drei großen Schriftzeichen beschriftet war, Pavien des heilenden Himmels. Die Pinselstrich waren kraftvoll und strahlten ein gewaltig, majestatisch Aura aus, als stand dort ein kolossal Gottheit und blickte auf all herab. Sie hatten sich dem Pavien des heilenden Himmels gerade erst genahet, doch dies war noch nicht das Bergtor, sie befanden sich noch im äußeren Bereich. So viel Leute rief Ching Fong überrascht aus bei seiner Ankunft entdeckte Tausend Wortend, ein dickti Menschenmensch. Warum sind hier so viel? Fragten sich auch die anderen verbluft. Jemand neben ihm sagt, denkt darüber nach. Wer möchte nicht in der Dschungelauswahl des Paviens des heilenden Himmels teilnehmen? Dies ist das reine Land, und manche großen Stamm werden als Ton, sich einen Platz zu sichern. Die Zehntausenden waren sehr früh angekommen, sie hatten tagelang hier gewartet. Menschen drängten sich die Steintafel, und selbst auf den umliegenden Bergen saßen sie auf Tierfällen. Die Welt ist riesig, die Wege sind lang, und man muss die groß Wildnis durchqueren. Ganz 100.000 Meilen, was es weilen unmöglich macht zu kommen. Sonst wären es noch viel mehr ein alter Mann suchst. Was sagt, stimmte, die angehörigen kleine Stamm konnten unmöglich 1000 von Meilen zurücklegen, ein Kind zu begleiten, selbst im IT der Kraft eines gesamten Stamms. War Genie zu finden, entsandt der Himmelsheiland Pavien Jeds Jarboten in die groß Wildnis. Die persönlich kinder im IT außergewöhnlichem Talent aus den großen Stammen auswählten, SIEs am Pavien zu begleiten. Die Zehntausenden von Menschen wo ihnen stammten, aus großen Stammen oder übermächtigen Clans. Nur Stamm, die stark genig waren, konnten ihre Mitglieder über 10.000 oder gar 100.000 von Meilen hierher bringen. Man konnte sagen, dass die Zehntausenden geografisch aufgeteilt waren und als Stamm als Einheiten nutzten. Ein ganzer großer Stamm wollte ein Gruppe von Kindern aus und brachte sie zusammen. Das ist noch nicht alles. In wenigen Tagen, wenn die eigentliche Auswahl beginnt, werden noch viel mehr kommen. Ein 15 oder 16-jähriger Jung suchst und erzählt, dass nun schon zum dritten Mal mit seinem Stamm hierherkam und die beiden Mal zuvor ausgeschieden sei. Kleiner Bruder, siehst du nicht, wie will Leute nach etwas suchen? Suchen sei dich nicht, flüstert Ching Fong. Nickte der Jung. Seit Monaten hat sich die Nachricht von seiner Absicht, zum Himmelsheilungspavillen zu kommen, im Reich der Liren Gotte verbreitet, und viel mächtig Magdi, darunter auch Prinzen, hatten Generali hierher entsandt. Nicht weit entfernt stand ein Gruppin. Schwarze Rüstung, deren Augen wie blitzten und deren gangen Drachen und Tiger erinnert, eindeutig diszipliniert Soldaten. Sie musterten all anwesenden. Leider waren es zu viel, selbst im IT Mühe konnten sie niemanden auseinanderhalten.
Etwas weiter entfernt standen mehr als 10 Mädchen auf einer Florschigen, weißen Feder, die in der Luft schwebte. Ihr Blicke wanderten umher, offensichtlich suchten auch sie. Es gab viel solcher Gruppen, der Blick des Jungen schweifte über sie hinweg und erblickte Dutzend, wenn nicht hundert, und dabei waren die anderen noch gar nicht mitgezählt. Die Genigen, die unentdeckt blieben, und Jean, die so weit entfernt waren, zahlten tausend. Allein dies Gruppen stellten ein gewaltig Mobilisierung mächtiger Kräfte dar. Fellnauel, stell dich nicht tot, wach auf, der Kleinjung packte den kleinen Affen, der gand auf seine Schulter saß. War rund und ursprünglich gelb, aber jetzt war genau wie der Jung, schmutzig, sein Fell schwarz von Tierblatt. Verwandel dich schnell wieder in den normal Gestalt, lass dich nicht erkennen, der Kleine erinnert in daran, dass dies kein gewöhnlicher Ort war, wenn jemand bemerkt, dass einen gelben Affen trug, wird das definitiv großen Ärger geben. Das pelzig Wesen brummt unzufrieden, sein Fell wird augenblicklich grau und weiß, sein großen Augen werden leblos und etwas leer. Dann lag es ausgestreckt auf der Schulter des Kleinen und schlief tief und fest. Gleichzeitig verwandelt sich auch das Klein. Sein Gesicht wird immer runder und ähnelte schließlich einem niedlichen Apfel, no sein großen Augen waren durch das Pausbäckchen winzig geworden. Es funktioniert wirklich, rief Ching Fong überrascht aus und kichert dann. Obwohl das Klein nicht mehr so schon außer wie zuvor, war es unglaublich süß. Hat es am liebsten in die Wangen geniffen. Dies war ein einzigartig, kleinere göttliche Fähigkeit, die das Klein von dem pelzigen Wesen gelernt hat, eine Art Verwandlungstechnik, die sein Aussehen, sein Gesichtszug und sogar sein Nocken verandern konnte, wahrlich ein Wunder. Der Aff ist eine Art uralter göttlicher Aff. Der Legend nach beherrschten sie 72 Verwandlungen, ein einzigartig und unvergleichlich Geheimtechnik, die einst die Antike schüttet. Unglücklicherweise waren die Runen im Körper des pelzigen Schattens zerbrochen, der Abdruck zerstört, so dass nur ein kleinere Verwandlung übrig blieb. Die 72 großen göttlichen Fähigkeiten waren unvollständig und konnten nicht wiederhergestellt werden. Wie die 3 Köpfe und 6 Arme fehlten auch dies bei den höchsten göttlichen Fähigkeiten, was den Jungen zutiefst bedeutet. Hat den Fellschatten lange studiert, one Erfolg. Qingfeng, du kannst direkt durch das Bergtor gehen. Kapitel 99, Hindernis überwinden. Shi ist erschienen, die gerügt haben sich bewahrheitet. MIT solch gewaltiger wucht stürmte geradwegs auf das Bergtor zu. Wahrlich bewundernswert, selbst einig Test der großen Stamm niffen die Augen zusammen. Die zwei riesigen Flügel des uralten Wesens, die wie Wolken den Himmel bedeckten, schlugen und ersüten extrem stark Windböen, die den Menschen am Boden eines Gesicht peitschten, ihnen Schmerzen zufügten und sie zwangen, sich schnell tief in den Himmelsrepertorpavillon zurückzuziehen. Tausend junge Menschen blieben MIT weit aufgerissenen Augen und offenem Mund zurück. Shi, ein junger Mann, der als Gott verehrt wird, war von klein auf außergewöhnlich talentiert und von göttlicher Ausstrahlung umgeben. Seit seiner Geburt war wie ein blendend Sonne, die endlosen Berge und Flüsse leuchtet und unzählige Legenden hinterließ. Nur ein uralte Heilige Academy wie der Himmelsrepertorpavillon konnte ansehen, hier brought sich gewiss ein Sturm zusammen, jeder wusste, dass sich dies Nachricht bald überall verbreiten und das alt Königreich erschüttern wird. Viel jung Leute buhlten die Faust. Ihr Hasen waren voller Begeisterung bei dem Gedanken, viel legten der Seat Diocese legendären Junglings zu trainieren und in herauszufordern. All waren unglaublich aufgeregt. Jahrzehnte später wird es ihnen wohl ein unvorstellbarer Ruhm sein. Einst MIT dem Jungen höchsten Wesen zusammengebetet und gemeinsam MIT im Gelend zu haben, wenn sie davon erzählen würden, wäre es wohlig ein glorious Leistung. Solange stark genig seid und die Uhr alter den Anforderungen entspricht, hat Ocher ein Chance, in die Heilige Academy einzutreten, sagt der Old Man, der im Schneidersitz vor dem Bergtor saß. Sein Körper strahlte, sein Stimme donnert. Die jungen Männer waren unglaublich aufgeregt, ihr Hasen voller Enthusiasmus, hoch, ihr Augen glanzten. Die Kleinoltesten süfsten innerlich und schüttelten den Kopf über ihr Nachkommen. Was war die Heilige Academy überhaupt für ein Ort?
Es ist schon nicht schlecht, wenn nur ein paar Jahrzehnte oder gar Jahrhundert jemand aufgenommen wurde. Kultivierend Mitstreiter, was meint Was Walter al vom Himmelsheilpavian, vor dem Bergtor sprach der Altmann ernut. Also blinzelt, erstchienen dicti Runen wie ein Meer, deren Klang ohren betorbend und überwältigend war. So viel Menschen wären hüt gekommen. Neben den Jungen Luten, die betreten wollten, wären auch Spioni mächtiger Prinzen und verschiedene Großmächte anwesend, auf der such nach einem Kind. Kultivierend Mitstreiter, bitte verzeiht uns, was sind hier, die Zeremonie zu beobachten, sagt jemand. Jeder kannte die Wahrheit, doch niemand sprach siaus vor dem Bergtor, auf einem großen Felsen, saß der Altmann im Schneidersitz. Obwohl nichts mehr sagt, ist das nicht, dass tenlos zu sehen wird, falls etwas schief ging. Die Uranus spielten sich im Reich der Liren Götter ab. Allmächtigen Clans wussten Bescheid, und der Himmelsheilpavian natürlich auch, wären sich vollkommen bewusst, was geschehen war. Sich ein Lichtblitz erhellt die Luft, und ein fünffarbiger Phönix erhob sich, umgeben von göttlichem Glanz und wirbelndem Nebel. Auf im Ritt ein Mädchen in goldener Rüstung. Gesicht strahlte, ihr Augen und Augenbrauen glichen gemolten Brauen. Selbst in ihrer Rüstung waren stolzes Auftreten und ihr anmutigen Kurven unverkennbar. Wollens ließ sie wie ein wunderschön Kriegsgottin erscheinen. Die Kriegsgottin der Akademie rief die Mensch. Blick war blitzschnell, glitt über tausend von Menschen, suchte, prüft und eliminiert jeden Einzelnen. Jell war klar. Die Akademie ist so direkt. Sie sind sogar zum Himmelsheilpavian gekommen, jemanden zu entführen, viel waren verbluft, wussten one Zweifel, was sie. Kapitel 100, ein Großtat. Im Bereich trug der klein Jung einen riesigen Tierhortsack, in dem insgesamt 18 Block Knochenfragmente ausgegraben hat. Waren dort scheinend und glanzend, dicht mit Runen bedeckt. Obwohl es sich nicht echt antike Knochenfragmente handelte, war ein so großer Sack dennoch äußerst wertvoll. In diesem Bereich befanden sich echt antike Knochenfragmente, die einst unterdrückung und zum Schutz dieses Orts dienten, doch leider konnte sie nicht ausgraben. Der Versuch, sie auszugraben, wird wahrscheinlich zu schweren Verletzungen führen und einen riesigen Aufruhr verursachen. Der kleine Jung beobachtet vorsichtig die Umgebung, doch als so, dass niemand kam, insofern versperrte Erleichterung. Muss schnell weg, rannte wie ein Horch von Rauch in rasender Geschwindigkeit davon. Bereitet sich darauf vor, dies weiter eben des antiken Schlachtfelds zu betreten. Dieser Ort war definitiv unbewohnbar, sonst würden bestimmt jemand mit süßemen Gebissenen Sahnen bestrafen. Im Bereich herrschte große Aufregung. Je weiter sie vordringen, desto größer wurde Selbstvertrauen. Sie waren überzeugt, die Formation muhelos durchbrechen zu können, wenn ihr ganz Kraft aufwenden zu müssen, und stürmten wie natigewollten waren. Über 10.000 Menschen rückten in rasantem Tempo vor. Sie verteilten sich im Wald und strömten aus allen Richtungen auf das letzte zu, fest davon überzeugt, zu gewinnen. Oh mein Gott, ich bin viermal hintereinander gescheitert, aber dieses Jahr schaff ich endlich. Mein hart Arbeit und mein Training haben sich gelohnt, jubelt ein junger Mann in seinen Zwanzigern, Tränen in den Augen. Es war doch gar nicht so schwer, oder? Ich nehme zum ersten Mal in der Prüfung teil und bin schon fast am Ziel. Ich bin wohl wirklich ein Genie, sagt ein Rotzloffel stolz. Plötzlich erschienen blinkend Runen. Das war der Ausgang, doch der kleine Jung ignoriert ihn gedankenlos und schlug einen anderen Weg ein. Ein blendendes Licht verwandelt sich in einen Bildschirm, der ihm den Weg versperrt. Bum, der Jung entfesselt sein Kraft, spreist die sein Finger und Blitz sagten. Dies war die Swanenei-Technik, sie zerschmetterte den Bildschirm und sourst hindurch. Dieses Gebiet war noch tumlicher als zuvor, mit hoch aufregenden, jurelten Bäumen, hühlenden Affen und brüllenden Tigern. Beim Betreten spürte man die trostlose Atmosphäre und die jurelte Luft. Boom, der Berg in der Fern stürzte ein. Ein gigantischer schwarzer Tiger brüllt, sein Klauen umarmten den Berg,
Sein Furchteregend Gestalt liest Dimension Erzeten. Sein Gestalt ist wahrlich Furchteregend, kügt der klein Jung. Dieser Pechschwarz Tiger ist kein Uraltes Wiesen, sondern ein Furchteregender Bestienkönig, im dem man sich Kiensfalls anliegen sollte, wie man es von der Zweiten Ebene des Schlachtfelds erwartet, hangt hier ihr Schicksal, ob ihr eigenes oder das Jors. Von ihren eigenen Entscheidungen aus einer anderen Richtung betreten ebenfalls Menschen die Zweite Ebene des Schlachtfelds. Diogenigen, die eintreten konnten, waren natürlich Genies, sie allverbargen augenblickliche Körper, nicht plötzlich von wilden Tieren gejagt zu werden. Die Zweite Ebene des Schlachtfelds verben die acht vorherigen Bereich. Where sie betrat, konnte sich hier one weitere Trennung treffen. Der Jung war nach dem Betreten überhaupt nicht nervös, schließlich hatte Dutzend, hundert von Meilen durch die groß Wildnis durchquert und Chingfeng meine Tante sogar beschützt, so dass im IT diese Art Erwald bestens vertraut war. Beobachtet die Umgebung ein weil und huschte dann wie ein Uralter, göttlicher Leopard durch den dichten Wald. Viel Wildtier erschrecken, doch keines reiste das Furchteregend Wiesen. Schließlich musstet es vorsichtig die Umgebung und verteilt dann diskret sein Beaut. Sorgfältig teilte es die acht Nockenfragmente in 6 Dreiergruppen auf und vergrub sie und verschieden in Orten. Einig in Sumpfen, einig in Beetchen und einig in verlassenen Vogelnesten. Es glaubte, der Ort, der als Zweites Schlachtfeld bezeichnet wird, mit der großen Wildnis verbunden, unbewatcht und über einen Umweg erreichbar, die Beaut zu bergen. Als lief gut, und es streckte sich zufrieden, hob den Kopf und wandert durch die Berge und Wälder. Den Anforderungen zufolge mussten sie auf diesem zweiten Schlachtfeld ein Steintafel finden, deren Oberfläche die zu erfüllend Mission enthielt. Offensichtlich bedeutet das Fällen eins genuinen Fundorts der Tafel, dass sie sich dorthin wagen, gegen Wildtier kämpfen und die Tafel als Test für dies Genies nutzen sollten. Das Kind war überglücklich und in bester Lohn, doch es ahnte nicht, dass draußen viel Menschen allerlei Qualen erlitten. Mehrere Test des Himmelsheilungspavillons führten ihre Gruppen zum Ausgang der acht Gebiet und erwarteten die Kinder dort. Das erste Gebiet ist wirklich katastrophal. Wie kann es sein, dass bisher nun Kinder es geschafft haben? Die Schwierigkeit dieser Prüfung scheint zu groß zu sein, nach ihrer Ankunft verfinsterten sich die Gesichter der Ältesten der großen Stamm. Es war einfach zu schwer, von über 10.000, die Prüfung versucht hatten, schafften es nur wenig. Wohlgemerkt, die Teilnehmer waren sorgfältig ausgewählt worden, allesamt außergewöhnlich talentiert Kinder ihrer Stamm, und doch hatten sie den Himmelsheilungspavillon nicht bestanden. All waren zutiefst unzufrieden, denn sie wussten genau, was geschehen war. Viel Nachkommen von Prinzen und sogar von Uralten Rassen wollten dem Himmelsheilungspavillon beitreten und belegten viel der Platz für Genies. Deshalb hat der Himmelsheilungspavillon den Schwierigkeitsgrad der Prüfung Diocese mal auf das Maximum erhöht, was viel hoffnungsvoll Kinder in bitterer Niederlage zurückschickte. Es wird kein Weg daran vorbei, es gibt Diocese mal einfach so viel mächtige Experten, sagt ältester Schung Fei vom Himmelsheilungspavillon. Obwohl sich entschuldigt, konnte nicht all zufriedenstellen. Aus der zweiten Sohn haben es nicht viel geschafft, insgesamt nur 6, der Alshufsten.